troszkę zaczynamy jakieś takie małe party i rozwój, ustawić wszystko, dobrze efektywnie połączyć, jednocześnie nasłuchiwać tam inne, na przykład coś pobrać od innych, wiedzieć na to, zmiksować,
runners have not been accounted for. Object on. That is the name of the object. The object on has been identified with.
Kuka, kuki gugu, kuki gaga gaga gugu gugu. Kuki gaga, gugu gugu, kuki gaga, gugu gugu, gugu, ah, cookie, gugu, cookie, giga, 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 gugu, gaga.
lazam for my shit. Pada glass 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 lazam for my shit.
your Ale to już z tym kawałkiem. Jesteśmy Ukraina TV. I mówisz właśnie po polsku, a potem przechodzimy na to i mamy wtedy wszystko, nie? Co? Co nie działa? Myśmy... Czerwony będzie taki bardziej do mówionego i może być bez efektu. Tylko, że się nie będzie słyszeć. Ksenia się nie będzie słyszeć. Tak? Tylko my nie będziemy mówić no. Ale to może być też takie motywujące, że można być tak głośno, żeby się było słychać nawet pomimo tego, że no. Te rzeczy są mówione bardziej, takie mocne, nie? To są jakby twoje wejścia. Te są bardziej takie refreny śpiewane. No właśnie ja myślę, że wy z Sofią musicie to hear me i to wszystko a ja po prostu zaczytam tekst. A ty wchodzisz tutaj właśnie social system. Tak, tak. Invite you, to masz takie jakby 3 części. Tak. Czwarta jest już taka na koniec, ja mogę wejść in the global context. Ale to queer and hybrid togetherness to Global. Więc to lepiej Hope stream art glitch deep me te. Tam już będzie pi. Będzie słychać. Chleb daje, no. Chciałem do tego twojego kika, do tego wkurzenia. No, to możemy jakby takie trochę intro przed, wreszcie jak będziesz takie na tą rozmówkę, to ja się wtedy dostosuję. Ten kick. No.
sobie pośpiewała, a potem grała coś innego. Później to było go i on go wejdzie. Tylko właśnie, bo jak z tym tekstem? Wy chcecie, żeby ten tekst, jakby, bo ja to widzę tak, że na początku wychodzimy na scenę, czy tam cokolwiek, no i zaczynamy, może bez żadnej muzyki, ja zacznę po prostu tekstem, a później Sonia zacznie. Ale my tego tak do końca nie wymyślimy takiej, wiesz, to jest tak, że musimy to intro mieć trochę tak na luzie, że może być nagle już coś tam zrobi jakiś, wiesz, preset. Ja się ustawię tutaj do tego z delayem, a ty widzisz, że jest na przykład 5 osób tutaj, a 10 osób przed ekranem, to mówisz na przykład zapraszamy do sali, zaczynamy nasz live, nie? Jesteśmy UKRAiNATV i tak dalej. Jesteśmy po prostu takim guidem uruchamiającym sytuację, nie? Dobra, ale Czy Sofii będzie... Poczekaj, dokładnie, my ci powiemy właśnie wtedy, słuchaj, no to zaczynamy teraz, nie? To ty zaczynasz i najważniejsze, że po polsku informacyjnie to jest jakby twoje ten, a czy Sofii będzie czuła na przykład, że to jest dobry moment, żeby ona już śpiewała, to też trochę jakby zależy od jakby klimatu całości, nie? Bo może będzie tak, że lepiej, żeby Sofii weszła później, a może faktycznie jak Sofii zaśpiewa, to wtedy wszyscy jakby skierują tak, uwagę właśnie, na nas. no ja to tak czułam, że jak ona zacznie śpiewać, to jest... zaczną się schodzić, no bo to jest, wiecie, jak syrena śpiewa na i grać na nią, tak jak bardziej w ten sposób. Ale to zależy od ciebie, jak... Tylko, że wtedy sprzedajemy bardzo dużo od razu, nie? Bo ja też myślałem o tym, że my damy radę na początku, a Sofii wchodzi później i wtedy jakby tą energię jeszcze podkręca. Ale można jakoś... Wydaje się, że musimy też pamiętać o tym, że to nie będzie jak na imprezie, że przyjdą ludzie i zostaną. Myślę, że jakby nie wiadomo ile osób będzie w środku, a ile będzie na początku. No, ale dlatego ja myślę, że fajnie dać Sofii i na początku, i na środku, bo jeżeli ludzie nie będą zostawać, to jest bez sensu. No to już mamy to. No i ja mogę teraz powiedzieć, że UKRAiNATV to eksperymentalny, bo nie, okej. UKRAiNATV to eksperymentalny, kolektywny i międzysektorowy projekt w szeroko rozumianej domenie cyber. Tworzy i testuje nowe strategie relacyjne, taktyki troski oraz hybrydowe formy produkcji i współobecności. To jednocześnie internetowa TV, budująca audiowizualne mosty, wielokanalowy i wieloplatformowy hub streamingowy, studio nagrań i lokalna sieć wielokulturowych i wielokierunkowych i transwersalnych współprac. To także grupa osób. Co to kurwa jest? Współpracującego. Ale to jest w ogóle, to także... То, что я зашла, когда About, ты заходишь, это здесь появляется. Смотри. Bo jak wchodzę w About, to się tu pojawia i to tyle. To nie jest to, co było wcześniej. No tak to brzmi. Ale nie ma tego, co było wcześniej, bo to, co było wcześniej, moim zdaniem, było najlepiej. W sensie fajne to było, a teraz to nie ma, ja nie wiem, co czytać. Więcej. Jest tylko ostry, nie jest video i tyle.
otwarty kolektyw osób twórczych, medialnych fryków, aktywistek, badaczy, designerek, muzyków i DJ-ów z Ukrainy, Polski, Białorusi, Włoch i wielu innych krajów. To zespół osób w potrzebie i osób pomagających, osób uchodźców, nomadycznych, emigranckich i imigranckich, które nie czują się bezpiecznie w własnych krajach lub osobistych sytuacjach, w jakich się znalazły. Osób, którzy znajdują nowe możliwości w tej eksperymentalnej przestrzeni. UKRAiNATV miksuje i miesza media i rzeczywistości. To glokalny, hybrydowy i kolektywny tygiel osób, maszyn, danych, idei, tożsamości i sygnałów, które łączymy i miksujemy w czasie rzeczywistym i wysyłamy w świat z naszego labu, Stream Art Studia. Tworząc interaktywną telewizję, przyszłość, która jest naszą teraźniejszością. When the world crash the social system, UKRAiNATV merge. Bo wiem, nie, jeżeli ty nie wyjdziesz, to ja wejdę. I nie możesz mi przerywać, tylko musisz jakby pójść za mną. Bo to był ten moment. My to już mamy wytyczone, bo my robimy codziennie próby. Stop, bo ja nie rozumiem, co się dzieje. Wiem, dlatego właśnie się martwię. No ale nie rozumiem, dlaczego zaczynasz czytać mój tekst. No bo nie zrobi, bo ty tego nie zrobiłaś. No bo zaczęliśmy od samego początku. No tak, Gleb zrobił kliczkę i kliczka się skończył i ty miałeś wejść. Bo ja czytałam ten tekst ze strony i ja myślałam, że zaczynamy od samego początku, ale okej, jeżeli zaczynamy od tego, to zaczynamy od tego. Okej, rozumiem. No nie tak. od samego początku. Dobra, nieważne, No nie, nieważne. no ważne, bo teraz, bo my nie wiemy na przykład jak ty długo tego chcesz czytać, nie? Bo mi się, ja rozumiem, co? Nie wiem jak długo chcę to czytać, No. chciałam przeczytać Ale jeden skończyłaś? kawałek z tego. No tak. Skończyłaś. No właśnie. Ty skończyłaś, Gleb wszedł z kliczką, kliczko się skończył, ja wszedłem, Bo ja nie tak było, słyszałam no. jak kliczko się zaczął, dlatego No i nie to jest właśnie słyszałam, problem. że- Ty musisz wiedzieć kiedy, a jeżeli Ja jest taka słucham. sytuacja, poczekaj, jeżeli jest taka sytuacja, to ja wchodzę, a ty ciągniesz za mną. I Bo ty jesteś taki, że ty czasem chodzisz po prostu... Wchodzisz, bo tak ci się chce, dlatego ja nie zrozumiałam o co chodzi. może się tak zdarzyć, ale w tej sytuacji konkretnej mamy już to, Okej. a jeżeli się nie wejdzie, to się robi straszna dziura, straszna się robi sytuacja takiego consternation, tak jakby właśnie się jebnęli. Nie, ja Tak myślałam, nie że wygląda. Sonia zacznie coś mówić. Nawet jeżeli Sonia zrobi, to Sonia tego nie uratuje, bo po prostu to jest cięcie i trzeba wejść when the war crashed the social system. I lecimy dalej. No bo tak by się zrobiło, tak że ja przeczytam jeden tekst i później od razu ten. Ale dobra, no, nieważne, dobra, zaczynajmy. Więc ja mogę wejść właśnie, więc możemy tak zrobić, że ja ten początek robię. A ty się dołączasz do niego i potem masz... Potem masz to i masz to. Nie, ja uważam, że lepiej zrobić tak, jak było na samym początku, tylko ten tekst, który mówi, ale ja to muszę zrobić na stronie ASP i naszej stronie nie podoba mi się w tym sensie, że ciężko mi jest to przeczytać. Więc ja muszę po prostu to inaczej jakoś zrobić albo znaleźć to, co było wcześniej, bo to, co było wcześniej, było o wiele bardziej prostymi słowami i jeżeli ja będę to mówić w mikrofon, to będzie bardziej zrozumiałe. Gdzie ty to miałeś wcześniej? Nie było nic wcześniej. Nikt tych stron nie redagował. Te strony są jakby od zawsze. Ta strona intermediów to jest strona... Nie, Rom, bo był inny tekst. No. Znaczy na naszej stronie, ja nigdy nie widziałam tej strony intermediów, ale na naszej stronie był inny tekst i my mamy go chyba wydrukowanego na tych, co mieliśmy w Amsterdamie czy Norwegii. Tam było innego. Może ci się Kurwa. myli, może tak, że kojarzy ci się ten angielski tekst z Norwegii. Nie, bo to było i polskie, i angielskie, i ukraińskie i bo ja się tego uczyłam w Amsterdamie. No właśnie, angielskie to jest się uczy. No, ale po polsku też było, mieliśmy polską, ukraińską, angielską, ale nieważne, ja po prostu, no bo to No nie, no ważne, bo jest jeden dzień, 2 dni. To trzeba się jakby zdecydować. Chcesz ten, tamten? Ja
nie chcę ani to, ani to. No, trzeba powiedzieć o UKRAiNATV, to ja powiem o UKRAiNATV. To wszystko cyber, to fajnie to brzmi, ale to jest nichuja niezrozumiałe. Jeżeli ktoś, kto o nas nie wie i nie wie, dlaczego kurwa ryczymy w mikrofon, to myślę, że warto po prostu powiedzieć w normalny sposób, kim jesteśmy. O to mi chodzi. Nie ten pierwszy właśnie, że to jest złamanie cyber, tylko ten, który powiedziałaś teraz. No tak, dlatego to zaczęłam czytać, bo to będzie lepiej wybrzmiało, chciałam zobaczyć, jak to brzmi. Ale teraz trzeba to trzymać, nie tego trzyma, albo sobie uczyć napisać, dopiero ja sobie zobaczyłaś z tego, to wam się na to na przykład To jest gotowe? No? To jest to, co Nie, to jest tak. No, wydrukowane po prostu. W sensie... Ja zrobię ten tekst po prostu malutki, w sensie zrobię tak, żeby... Weźmiesz sobie podkładkę albo tablet i będziesz... Tak, tylko chodzi o to, żeby po prostu pod siebie zrobię ten tekst, żeby mi było czytać łatwiej. Ale zaczynamy od... W pociągu sobie go na przykład jeszcze w ten. Tak, bo mamy w pociągu. No. No co, to jeszcze raz? Jedziesz na początek ten tekst? Jedźmy jeszcze raz, od samego początku, totalnie od początku. No właśnie tak. Ludzie, ja rozdaję ludziom uloty. Witam wszystkich, my nazywamy się UKRAiNATV i jesteśmy kolektywem z Krakowa. UKRAiNATV to otwarty kolektyw osób twórczych, medialnych, freaków, aktywistek, badaczy, designerek, muzyków i DJ-ów z Ukrainy, Polski, Białorusi, Włoch i wielu innych krajów. To zespół w potrzebie i osób pomagających, osób uchodźczych i nomadycznych, emigranckich i imigranckich, które nie czują się bezpiecznie we własnych krajach lub osobistych sytuacjach, w jakich się znalazły. Osób, którzy znajdują nowe możliwości w tej eksperymentalnej przestrzeni. UKRAiNATV miksuje i miesza media i rzeczywistości. Tego lokalny, hybrydowy i kolektywny osób, maszyn, danych, idei, tożsamości i sygnałów, które łączymy i wpisujemy w czasie rzeczywistym. Działamy w cieniu wojny i aktualnych napięć geopolitycznych. To, co robimy, polega przede wszystkim na tworzeniu taktyk, solidarności, empatii i bezpiecznej czasoprzestrzeni dla zagrożonych. To jest literówka na stronie. Empatii i bezpiecznej czasoprzestrzeni dla zagrożonych mniejszości, awatarów i kolorowych frików z naszej międzygalaktycznej lokalności. Jesteśmy tu i teraz, w internecie i tu i teraz w Krakowie, w Polsce, w Europie Środkowej. When war crushed social system, UKRAiNATV emerged as a small source of hope to power it up as a collective, a meeting spot, a melting pot, a hotspot, the purest and craziest television in the world.
of solidarity. solidarity. We call it. Hope Corps. We call it Hope Corps. Hope Corps. We call it Hope Corps. Hope Corps. Hope Corps. We call it Hope Corps. Hope Corps. Hope Corps. We call it Hope Corps. Hope Corps. We call it Hope Corps. Hope Corps. Hope Corps. We call it Hope Corps. Hope Corps. Hope Corps. Can you hear me? Can you hear me? Can you hear me? Here, I'm here. I'm here and here. Here. I'm here. Here. I'm here. Can you hear me? Here? Do you do? Here? I'm here. I'm here. My name is here. I'm here. I'm here. My name is here. I'm here. I'm here. My name is here.
Краще палець. Доброго вечора усім, доброго вечора Катерині Олексієнко. Але як з'ясувалось, не тільки Олексієнко, декілька хвилин. Як ти? І розкажи, будь ласка, про своє походження. Привіт. Я кілька років тому назад дізналася, що в мене є єврейське походження. І почала досліджувати своє дерево. Тому що в мене чисто українське прізвище. І так само, як і бабуся, вона повністю чисто українка. Але вона була заміжня за єврея. І на моєму дідусі закінчився повністю його рід, бо його сестри повиходили заміж і теж змінилося прізвище з Кацанельсон там на інші. А моя бабуся була теж Кацанельсон, так само, як і діти. Але з часом була настільки велика пресія, постійно виловлювали дітей, теж дражнили. Мого батька дуже часто дражнили, і це дуже болюча тема, через що мені ніхто не розповідав. І коли я про це дізналася, я вирішила, що я хочу це відновити. Навіть якщо це буде просто як такий псевдонім, тобто не змінювати папери, але всюди підписуватись як Кацанельсон, я зможу зберегти якусь цю нотку і його присутність. І мій тато мені сказав, що перший раз за 50 років він не соромиться бути євреєм, не соромиться про це казати. І він навіть пішов і сходив в синагогу зі мною. Хоча до цього повністю він це все приховував і нікому не казав. Вау. Тобто зараз от ти приїхала з України в Польщу через війну, а до цього твою родину, тобто вже для твоєї родини не перший раз, скажімо, вимушені переселення відбуваються. Так, мої прабабусі і прадід походять з Біробіджану. Це Автономна Єврейська Республіка, штучно створена на території Росії, межує з Китаєм. І їх туди переселили, але поки що я не знаю, з якого міста, з якої країни. Хоча вже замовила тест ДНК, сподіваюся, може це якось допоможе. Але я знаю, що вони з Біробіджану переїхали потім в Україну, це в Кременчук. Там вже народився мій дідусь, його сестра. Сестра потім там переїхала в Чернігів, вийшла заміж. Там насправді дуже-дуже велике дерево. І зараз ми з батьком його намагаємось відновити. І просто там стільки родичів, про які ми навіть не знали, що це настільки цікаво. І тому я вступила теж в університет Варшавський на історію і культуру євреїв, щоб більше про це дізнатися. Ну, тобто з часом таймінг у тебе дуже добрий вийшов. Слухай, розкажи, будь ласка, ще чим ти зараз займаєшся в Варшаві? Які важливі і доленосні проєкти на твоїх плечах? Я почала займатися мистецтвом саме в професійному напрямку з 22-го року. Після проходження менторської програми від Odessa Photo Days і Sputnik Photos, де мої фотографії, моя документальна зйомка, така портретна документальна зйомка біженців була виставлена в виставці Контраспемсперо в Італії на півроку. І після цього я повністю надихнулася цим і зрозуміла, що кожен може творити. І почала створювати свої різні проекти. Зараз я роблю виставку в Варшаві з 16 січня по 26 січня. Також планую в Кракові, в Вроцлаві і, можливо, в інших країнах, якщо вдасться. Ця виставка саме як, таке можна сказати, крик душі. Назва «З мене досить». І це саме про те, що з мене досить, як для мене, це емоції, це страждань, болю, якогось непорозуміння, а зі сторони іноземців, що часто можна почути, це, що з мене досить українців, з мене досить цієї розмови про війну. Тобто навіть не крик душі, а крик душ. Крик душ, так, докладно.
Так, ну і теж з цим всім пов'язано. Це так, в принципі, і виникла ця концепція, що мені захотілося передати людям відчуття, які ховаються всередині мене, і я над цим почала працювати. Виставка проходить в підвалі. По-перше, тут не тільки тому, що українці ховалися в підвалах, а тому, що коли я приїхала до Польщі, це іронічно, але з українських бомбосховищ я перемістилася до польських бомбосховищ. І я 1,5 місяці, до того, як мені виповнилось 18 років, я жила в підвалі, переробленому для біженців. Там були, нормальні умови, але все рівно це підвал, це дуже холодно, і ти виходиш на вулицю просто, щоб погрітися. Потім, коли вже виповнилось 18 років, то спокійно зняли житло, бо так до цього я ходила з мамою, і нам постійно поляки казали, що ні, або потрібна карта побуту, або просто дивилися і казали, якісь знаходили причини. Ну, тобто такий осмотр і все. Ну, я, наприклад, коли знімав свою хату 3 роки тому я переїхав, приїхав на іншу квартиру, то власниця, коли дізналась, що я українець, то вона сказала, невідомо, що з тобою буде через рік, а може ти втечеш і не заплатиш. І вона мене змусила за лічку дати ще додатково, ще 1000 злотих. Що я такий, знаєш, в її очах нестабільна і непередбачувана особа. Так, на жаль, таких ситуацій дуже багато, бо я робила проєкт з польським фотографом Рафом Мілахом UKRAiNATV, і ми робили різні інтерв'ю з біженцями, і, на жаль, з цією проблемою стикалася майже кожна людина, майже кожен українець. То їм відмовляли, тому що в них домашні тварини, але більшості відмовляли, тому що були діти. І також були моменти, що просто дивилися і про дітей я взагалі, насправді, цього ще не чув. Знаю про тварин, але діти? Так, що кричать діти, чи що? Яка проблема з дітьми? Ні, з дітьми, це саме теж така проблема, як було зі мною, тому що якщо мама з неповнолітньою дитиною і ти їм здаєш житло, ти не можеш їх вигнати з цього житла. Це так прописано в документах, в кожній країні, в принципі. І якщо вони тобі не покажуть, що в них є інше житло, куди їм, піти. І саме тому всі бояться теж здавати це житло. Плюс вони бояться, що там, може, не буде в стані заплатити за це житло. Різні ситуації, невідомо, що це за людина. Але хочу сказати, що от скільки я спілкувалася з людьми, є особи, які навіть не знайшли собі житла, і вони жили в таких ангарах, як Global Expo. Його не знаю, чи зараз вже закрили чи ні на момент цього запису, але люди там жили і просто казали, що там я з Маріуполя, в мене немає можливості знімати, бо ціни просто дуже великі. І таких розмов було дуже багато. Що не стільки проблема, що там людям не здають, а ще й в цінах. І теж на цю тему будемо не тільки спілкуватись, а показувати різні такі, як абстракційні знаки на виставці, тому що проблема є не тільки з житлом, а так само в моментах спілкування з іноземцями, в даному випадку з поляками, але теж з українцями. Коли тобі просто кажуть різні такі неприємні речі, як пропонують там з тобою переспати, тому що ти там україночка, так само, як тобі можуть запропонувати те саме житло за секс, і це велика проблема. Моменти, коли тобі кажуть, що ти невдячна за те, що там тобі його країна допомагає твоїй країні, коли ти там відмовляєшся з ним випити або ще щось. І таких моментів дуже багато, але про це всі бояться спілкуватися, щоб знову не показатися невдячними. Але всі вдячні, просто що якщо про це не говорити, то можуть більше людей постраждати. Це правда. Я колись, на минулому тижні, мабуть, випадково потрапив в коментарі на групі «Винаєм мешкань Краков».
І там, коротше, загалом був спочатку хейт через те, що там 2 людини закинули свої фотографії, типу, привіт, ми хочемо зняти хату. І вони виглядали, якщо можна так сказати, нестандартно для, не знаю, для якогось basic чела. Тобто спочатку почалось з цього. І потім в коментарях якась дівчина, виходячи там з її ім'я і прізвища, скоріш за все, походження українського, англійською написала, що, типу, загалом існує така проблема оцінювання зовнішності або там походження, або кольору шкіри перед тим, як тобі дадуть зняти квартиру. І це було англійською. І там якийсь чувак відповів what you mean? Щось там, знаєш. І вона йому відписала sorry, like, use Google Translate if you don't understand. Ну і він відповів їй jestem w Polsce, nie muszę korzystać z Google Translate. Це хоча і смішно, і можливо це був і навіть бот, але, ну, типу, деякі люди можуть реально так думати. Нам треба вчитись. По-перше, нам треба вчитись, як комунікувати до таких особистостей. Тому що змінити, що у них в голові відбувається, цю кашу, я думаю, що дуже важко. Але можна якось їх до чогось склонити, якось там трошки зманіпулювати в якомусь сенсі, знаєш, їх баченням і відчуттям. Так, до речі, про стереотипи. Зараз виникає більше різних програмів, щоб зменшити ці всі стереотипи, щоб покращити візерунок українців перед поляками, поляків перед українцями. І це теж дуже-дуже важлива така тема, щоб змінити саме в голові різні моменти, що там, не знаю, саме отака, що ви такі-такі. Ні, всі різні. Так, є якісь особливості спільні, тому там через націю, але здебільшого це просто через те, що всі виростали в різних таких варунках, скажімо так, і через те, де ти виростав, яке було виховання, це дуже сильно впливає і все змінюється. Добре. А розкажи, будь ласка, ще трошки про цю виставку. Так, повертаючись до цього, як я казала, що це про емоції, буде багато абстрактних елементів. Так само, як в центрі вистави є кулі підвішані, і під ними знаходиться текст, написаний про емоції, тобто про те, що відбувається всередині, і щоб людині прочитати, треба нахилитися під цю кулю. І в момент, коли ти знаходишся під кулею і читаєш це все, в тебе є відчуття, начебто над тобою нависає саме ці всі емоції, і він така, як тяжесть викликає. Плюс багато фотографій, там немає жодних фотографій крові чи там розстрілу, але читаючи і дивлячись, ці всі абстрактні елементи, ти все розумієш. Тобто в тебе не виникає жодних там якихось моментів сумніву. Ти дивишся на фотографію навіть зеленої трави на фоні сірої стіни, просто сіра стіна, зелена фотографія, ти читаєш текст про загибель дуже важливої частини тебе. Це була моя особиста історія, бо загинув мій пес, якого я не змогла вивезти, з яким я була майже все своє життя, пів мого життя. І я хотіла зателефонувати татові, щоб він передав слухавку, і я просто сказала, що я повернусь. Я про це забула, і на наступний день вона померла. І для мене це був такий просто момент, що в мене виникла дуже глибока депресія через те, що теж загинули деякі інші знайомі на війні, але це була прям така, як частинка мене. Є теж фільм «Дівчини з Маріуполя», який вона назвала «Радість», і це моє найбільш, я не знаю,
улюблена частина вистави, тому що ти дивишся на її кадри, як вона все знімає, як вона все показує, де просто розстріляне авто, і вони на фоні цього авто сміються, танцюють і щось там роблять. І все це вона описує як радість, і в тебе викликає в голові такий дисонанс, типу, це ж війна. Ну як ти можеш радіти? Ну це ж війна, де твої сльози? Я не вірю, де твої сльози? Але насправді в кінці вона каже, що я радію тому, що я жива. І ти дійсно розумієш, що всі українці радіють тому, що вони живі в будь-яких обставинах. І так само ті стереотипи, що типу всі кажуть, а вони ж ходять в ресторани, вони ж типу танцюють. Ні, українці мають сидіти і плакати вдома. Чому вони не плачуть? Всі не плачуть, тому що вони радіють, що вони живі, що бомба не прилетіла в їх будинок, що з їми родичами все в безпеці. І, типу, це дуже важливий фактор, який іноземці мають пам'ятати. Про те, що українці теж можуть радіти, і вони будуть радіти саме до того моменту, поки вони живі. Мені здається навіть, що люди, які знаходяться зараз в Україні, то вони можуть відчувати набагато більшу радість, ніж ті, які знаходяться за кордоном. Принаймні, з мого досвіду я можу сказати, що, наприклад, там, спілкуючись з батьком своїм, то у нього постійно була якась така, знаєш, потужна хвиля якогось позитивного настрою, що типу, ми будемо там боротись до кінця, все буде добре і так далі. От, я думаю, що, власне, такі обставини і такі навколишні подразники, вони, власне, в якомусь сенсі, вони роблять з людини набагато більшу людину. Бо емоції стають набагато чистшими, і якось мені здається, що людина відкривається і починає цінувати і відчувати набагато більше. Тому що тільки коли ти доходиш до цього кордону, знаєш, коли можеш відчути, як близько може бути твій кінець, ти такий, добре, ну, давайте, там, не знаю, підемо, побігаємо щось, покричимо, напишемо тричок, знімемо відосик, пофоткаємось, там, якийсь, а може якийсь стартап, а може якась ідея, там, яка може вирішити проблеми чиїсь. Знаєш, мені здається, що це все саме про єдність, тому що українці, які знаходяться в Україні, вони саме такі, знаєш, як одне. В них спільна проблема, і вони всі один за одного. Українці, що виїхали, вони всі підтримують Україну, українців, але немає такої єдності, об'єдності, тобто, щоб щось разом творити. Кожен щось сам по собі, так само, як я планую зробити перформанс флешмоб і назвати його «Голос окупації» цією весною, щоб показати людям, стати голосом людей, які перебувають в окупації, показати іншим людям, що ці люди не хочуть знаходитись в окупації, так само, як дуже багато стереотипів з Донеччиною, що люди, які в Донецьку і не виїжджають, тому що вони підтримують. Ну, ні, так не працює. Є просто люди, які не можуть виїхати через різні обставини. Немає грошей, є якісь там обов'язки, є близькі люди. І я хочу запустити цей флешмоб, щоб об'єднати українців, які теж перебувають за кордоном, і показати, що ми все-таки з вами, навіть якщо ми за кордоном, ми все рівно частина вас. Об'єднати тих, хто за кордоном, з тими, хто в окупації. Ну, не тільки, звісно, але просто, знаєш, для мене це така дуже важлива, як це сказати, такий шнурочок, який має все-таки поєднати людей. Але теж не тільки, тому що мені здається, що навіть в наших медіа присутня така думка, знаєш, зернятко посаджене про ждунів. Так, звісно. Типу, ті, хто не виїхали, або ті, хто там залишились, все. Типу, вони їх і чекали. А в якомусь сенсі російська пропаганда використовує цей наратив для того, щоб витлумачити свою загарбницьку діяльність, що типу вони їдуть рятувати тих, рятувати від життя
людей, які там залишились. Ну, тобто, знаєш, мені здається, що ці люди, насправді, їм, мабуть, найважче, тому що вони якби ніби на своїй території, але вже не вдома, ніби зі своїми, ніби їх підтримують, але є якісь претензії до них. Тому так, ну, і теж дуже мало про це, якби в публічному просторі, теж в просторі культури і мистецтва дуже мало про це розмовляють. Так, я повністю згодна, і мене це трішки дратує, бо всі кажуть, що ми відвоюємо свої території, але ніхто не згадує про людей, які там живуть. Ну, тобто, те, що відбувалося на Донбасі, ну, то росіяни завезли своїх людей, щоб зробити отаку пропаганду, і просто відступилися люди, перестали боротися. І я сама теж... Хоча я ходила кожен рік, плела сітки, майже там кожного тижня від початку війни, від 2014 року, але теж був момент, коли я це перестала робити. Це або 18, або 19, з 19 чи 18 року, і мені дуже прикро це визнавати, але так, бо в мене тоді вже якось звикла я до цього. Тобто сталося таке відчуття, що, ну, напевно, так вже і буде. Я, до речі, хочу тобі сказати, що ти не одна, тому що я приблизно в цей самий час, 18-19 рік, я почув то саме собі. Знаєш, тим більше знаходячись тут, бо я тут вже давно, утворилась якась така бульбашка навколо мене. Типу, я знав, що відбувається, і розумів, але жодних конкретних дій я не робив. І це, як бачиш, якби співпадає цей час. Але цього разу ми вже будемо якби дуже пильні і будемо спостерігати за всіма, за собою в першу чергу, звісно, щоб такі думки не з'явились у нас в голові. Так, і будемо єднатися. Тому треба більше створювати показових рухів про те, що ми єдині, про те, що ми боремося з цим. І також я вважаю, що це дуже важливо, і це буде частиною теж моєї виставки. Закриття виставки є техно, і це як момент, як метафора відбудови. Вона виникла в мене як ідея на прикладі організації Together. Ще в 22-му році це було прям дуже популярно і було повністю во всіх медіа. Зараз я про це не чую, але вони займалися тим, що розбирали різні будинки, відбудовували і слухали техно. І це дуже важлива частина української культури, особливо Києву, тому що Київ був другою столицею техно після Берліну в Європі. І про це важливо теж людям казати. І це техно теж служить тому, щоб показати іноземцям українських діджеїв, показати культуру, показати, що ми також можемо дати. Тобто не тільки показувати, що війна – це погано і, ну, так, це погано. І що ми постійно щось хочемо від них. Так, не постійно сумувати, щось потребувати, а також показати, що ми можемо запропонувати, що ми можемо дати. Тобто, що ми вміємо. І це дуже важливо. А ще я пам'ятаю, там дуже цікавий такий момент зі світлом на цій виставці. Так, буде мінімальне світло, тобто там, ну, підсвічені якісь важливі елементи, але люди мають самі вмикати ліхтарики на телефоні і ходити світити, тобто всі об'єкти треба просвічувати і дивитись, тому що, як я казала, це в підвалі, це в такому андеграундному місці, в якому потенціально людина могла би сховатися, якщо б була, ну, якась небезпека, і, звісно, що там світла немає. Так само, як потім виникло цей бум на павербанки, потім генератори. Тобто це така прям ціла еволюція, яку теж можна зробити якийсь такий проект з цією еволюцією, з винахідливості українців, бо це, я не знаю, це щось, по-перше... Еволюція це дуже, світла, це звучить дуже по-перше, цікаво. українці дуже розумні, і це Україна дуже діджиталізована країна саме по собі. Тобто всі документи в нас є так само, як Дія,
Потім виникло в Польщі мобователь, це типу дія на польській стороні, типу дія ПЛ. Я, до речі, не бачив, щоб поляки користувалися. Поляки цим не користуються, цим користуються тільки українці. Тобто це настільки, так само, як перейшли всі наші якісь там, наприклад, нова пошта, вона переїхала теж в Польщу, і доставка там буквально 2-3 дні, бо так нормально там з Кракова до Варшави треба чекати тиждень. Вони ще там ребрендинг зараз роблять з цього приводу. Тепер це буде просто нова. Але мені подобається. Я думаю, що пошта це, типу, там, можна і забрати. Їх лого, стрілочок у всі сторони, я думаю, це вже означає... Торгова марка. Так. Але це дійсно, я вважаю, що з приводу діджиталізації багато країн мають рівнятися на Україну. Так само, як в нас банківська карта. Це прям, дуже болюча тема, бо я чекала на банківську карту місяць. Поштою, щоб прийшов в поштову скриньку, щоб ти там відчиняєш поштову скриньку, береш цю карточку і такий-то. Так, в Варшаві. Ні, це ще в Бидгощі було, бо я спочатку в Бидгощ заїхала. В Україні ти приходиш в банк, кажеш, я хочу відкрити карту, тобі дають карту, ти розписуєшся, робиш фотографію, все. Монобанк ще простіше. Ти з телефону відкриваєш карту і вже пользуєшся. Все. Тобто, я вважаю, що цьому треба ще навчитися багатьом країнам. Так само, взагалі, винахідливість, що зараз в нас є повербанки, які можна взяти в оренду і з собою носити по місту, а потім ти їх повертаєш в будь-яку кав'ярню. Так, ти не чув? Я про це не чув. Розкажи, будь ласка, типу... Бо я, коли приїхала в Київ, і мені треба було підзарядити телефон, я була без павербанка, я така, що ж робити? Я заходжу в кав'ярню, дивлюсь, а там просто отак стоять дуже багато павербанків. Я питаю у офіціантки, а що це таке? Вона каже, це інновація така у нас. Тепер і в Києві, і у Львові є таке, що ти береш павербанк на прокат. Через додаток ти там закидуєш мінімальну суму, тобто це не так дорого. Береш цей павербанк, і в нього там шнурок для Android, для iPhone і Type-C. Просто під'єднуєш, користуєшся скільки тобі потрібно, потім ти це повертаєш. І павербанк нарешті завжди заряджений. І павербанк завжди заряджений, так. Блін, це круто. Це, я ж кажу, цьому мають повчитися інші країни. І це треба показувати, треба нести цей меседж, що Україна – це не якась другосортна країна, а що третєсортна. Бачиш, мої бажання. А треба показувати, що це дуже розвинена країна і що ми можемо дати дуже багато чого. Треба розвивати, знаєш, мені здається, що треба загалом якось змусити відчувати потребу в тому, щоб країна могла щось дати. І мені здається, що з часом, тут по факту просто справа витривалості. Тому що ситуація в світі, вона якби стає все більш і більш жорсткою. І, власне, це вміння в дуже кризовій ситуації швидко знаходити рішення, воно насправді буде потрібно усім дуже скоро, мені здається. Тому що останні скільки там, скажімо, 60-80 років світ жив у відносному спокої. Так, кажучи глобально, звісно ж, були і війни, і конфлікти, але так глобально все було ніби ок. І мені здається, що люди трошки такі приспались, знаєш. Тобто у них було відсутнє це середовище, в якому вони повинні були постійно продукувати нові ідеї, нові концепти, як покращити життя, як покращити по факту просто твій будній день. Це трішки іронічно, типу, життя в комфорті тебе призвело до лінощів, а тут трішки українців не життя в комфорті, і тому вони генерують багато ідей. Так, мені здається, що це вже, знаєте, так, наш мозок влаштований, і ніби завдяки цьому, тому що ми можемо пристосовуватись, люди як вид продовжують своє існування, але теж мені здається, що треба вміти
тримати цей баланс, а не, знаєш, не запускатись. І ніколи не мати таку надію, що ось настане мир, і все. Типу, можна сісти, розслабити попу і, коротше, насолоджуватись. Треба жити, якби, мені здається, з таким дуже позитивним настроєм, але пам'ятати, що у будь-який момент тебе може підійти там сусід і жахнути ножем під ребро. Бути завжди особливо, готовим. коли такий підлий сусід. Так, власне. Ну і теж дуже важливо творити не якусь шароварщину. Я вважаю, що про це треба теж нагадувати, що треба творити мистецтво, щоб воно було концептуальне. Саме цим я і займаюся, щоб це було несло якийсь посил, щоб це мало сенс, не просто, що ти дивишся, такий мистецтво. А щоб це було, давало людині їжу для мозку, щоб людина подумала про це, те, щоб пісні несли якийсь посил. Зараз дуже багато починають артистів молодих створювати різні гурти, ставати продюсерами, і це я в захваті. У мене є цілий плейліст з українськими артистами, і я слухаю тільки його. Ну, теж часами вмикаю іноземних, але більшості це українських творців. Так само, як починають творити з одягом. Хоча з одягом теж ми маємо ще трішечки проблем, бо починають перегибати в плані використання вишиванки. Не знаю, чи ти помітив? В плані загалом, скажімо... І теж символіки. Власне, я навіть сказав би не про вишиванку, а загалом про символіку. Тобто, такий дуже дешевий хвит, просто, щоб, знаєш, привернути увагу. Але, ну, як ми бачимо, коли ти напряму щось там комусь довбиш в голову, ну, то та людина дуже швидко втомлюється. І так само і в цьому. Тобто, що ти йдеш, тут у тебе написано «Я українець», ну, так, це типу, окей, але якщо ти хочеш якимось чином показати людям, чим або ким є українець або українка, то, власне, треба більше якби діями і, ну, і не робити просто напряму. Ну так, я згодна, бо ці всі нашу символіку просто пихають всюди, куди тільки можна. І я вважаю, що це просто заробляння на трагедії, заробляння грошей на війні, про що теж треба пам'ятати і нагадувати. Про це треба говорити і боротися. І дуже круто, що наші люди борються, виходять на різні протести, і так само проти корупції, проти різної, тільки якийсь зашквар, як то кажуть, наші починають боротися з цим. І це дуже круто. Типу, треба відстоювати, щоб в нас не було цього всього, а було тільки найкраще. Так, на низькому старті постійно такі. Ну і те, що люди особисто слідкують за діями в політиці і загалом в системі держави. Це, власне, приклад того, що народ є ну так, це демократія. рушійною силою. Так. А не так, що просто сидить і каже, ну, я піду на вибори, але це нічого не змінить, тому я взагалі не піду на вибори. Це, до речі, я познайомилася з одним хлопцем, він з Донецька і молодий письменник, початківець, можна сказати. І своїй команді, своїм людям я давала прочитати його твори, і всі кажуть, що це ремарк. Так що можна сказати, що я відкрила такого українського ремарка, хоча мені він нагадує Агату Крісті, ну це мої вже такі власні вподобання. І теж випустимо книгу, пов'язану з диктатурою. Це буде художня література, але набагато пізніше, тому що ще вона просто існує як ідея. Це буде повністю художня література, а перед цим ми випустимо книгу саме про розповідь про життя в окупації в Донецьку від першої особи, і там буде розповіді про те, що роблять росіяни, задокументовані злочини, але це буде не так нав'язливо, тобто це не як документальний твір, а просто як художній, щоб глядач міг це прочитати і не перевантажитись. Тобто він це все прочитає, і все, і ок.
ті люди, що не в темі, вони навіть не зрозуміють, просто прочитають як художню літературу. Тому... Або на підсвідомості якось це так, звісно. Відкладеться у них. Ну, це варто теж про це казати і відкривати. І так само я вважаю, що варто теж казати, що ця людина з України, тому що я помічаю багато людей творчих, які там досягли якогось вже імені в інших країнах, але вони не вказують те, що вони українці. Ну, тобто, так ти там можеш прочитати прізвище і зрозуміти, що це українець, але немає жодної там символіки, що там, наприклад, я не знаю, той самий прапірець в твоєму біо вже вказує, що ти якось причетний до цього. І, на жаль, українці, що досягли успіху за кордоном, вони не роблять акцент на тому, що вони походять з України. І це теж такий момент... А ти думаєш, чому це відбувається? Тому що у них якесь там з'являється почуття або потреба відрізатись від цього, або мені або здається, страх, або чому так відбувається? Я думаю, що це можливо через якийсь комплекс меншовартості, або теж якісь через стереотипи, що ти не хочеш себе нав'язувати до якогось там, не знаю, поганої групи. Типу, так само, як кажуть, що якщо там, не знаю цю фразу, як вона правильно звучить, але дуже багато поляків повторюють, що поляк – це не поляк, якщо він десь не зекономить. І це стереотип, тому що, насправді, я не знаю, я познайомилася з поляками, які всі щедрі, і, типу, мені пощастило, окей. Але так само з українцями, що, типу, ці люди такі, як селяни чи ще щось, так само, як в фільмах чомусь показують, чи це люди, які вкрадуть, чи ще щось. Так само був розбір, я не знаю, чи ти чув, в Емілі в Парижі, що там показували українку, ой, так, яка, типу, крала. Що за стереотипи? Це росіяни, це не українці, це не одне те саме. Будь ласка, пам'ятайте про це. І це тому я вважаю, що важливо, щоб українці, які чогось досягли за кордоном, вони казали, що вони походять з України. Щоб відрізнити, що слов'янська культура – це не, типу, це не все Росія. Бо як багато хто вважає, що там, ну ти слов'янської там національності, зовнішності, росіянин. Що? Ну, це правда. Ну, я от можу з тобою погодитись. Мені теж здається, що це якісь такі комплекси меншовартості і, знаєш, глибоко десь там в свідомості засаджена думка, що, типу, ну, якщо ти успішний, то ти не можеш там якось себе ідентифікувати. Або якщо ти там підписуєшся, що ти українець, то, скоріш за все, ти не досягнеш якогось успіху загалом. Ну, так. Це так само, як не кажи, що ти з маленького міста, кажи, що ти зі столиці. Так. Ну, тому, знаєш, набагато довше ці стереотипи були нав'язувані, ніж намагання ці стереотипи зруйнувати. Тому я думаю, що ще далека і важка терниста дорога на шляху з вивільнення себе з цих кайданів, тому треба... Я вважаю, що це все можливо, якщо об'єднатися. Так само, як перші 3 дні війни, повномасштабного вторгнення, коли всі об'єдналися, просто всі, ніхто не очікував, але всі настільки були єдні, що на це звернули увагу. І я вважаю, що так само ми можемо і зараз вибороти свою якусь територію, хоча б частину території, вибороти свою правду, свою волю. Так само цим рухом нашої єдності показати, що ми єдині, не дивлячись на все це ІПСО, що росіяни штовхають цю всю пропаганду. Ну, через європейські медіа. І не тільки через європейські медіа. Я дивилася, що вже з'явилися боти, російські боти, які пишуть українською. Ну це так. Мені здається, хто там? Будь здорова. Софія мені показувала якийсь телеграм-канал. Він у тебе є десь записаний там? Коротше, телеграм-канал з інструкцією. З ключовими фразами, які ти можеш там скопіювати і вставити. Якщо можеш, Софія, покажи, будь ласка, от сюди в цей телефон, а потім нам покажи. Ой, в камеру. Трішечки нижче. Правіше.
Як називається він? Цифрова армія Росії. Так. Там десь 28. Ну, Ось приклад цього дня. І тут, коротше, от задання на 23.01. о, Боже. Сегодня мы, хохлы недовольные. В стране экономический кризис. Все печально, все плохо и вообще. И особенно и вообще. Мы-то, конечно, перемагаем. Угу. Нас ребут. У нас ребут, а мы крепчаем. Но то, что творится в стране, это просто жесть. Что делать-то будем, хлопцы? Примерные тексты комментариев для распространения на русском и украинских языках. В комментариях к посту. Каналы с чатами для розпространення. Україна 27/7. Це, до речі, я підписаний, і я сам помітив, типу, мені стало вже важко туди заходити, в цей канал. Це новосний канал. Ну, модератори просто не вивозять блокувати таку кількість ботів. Ну, і коротше, і от Володимир Золкін, Хмельницький Лайв, Україна. Ну, тобто всі канали, на яких, дякую, Софія, на яких люди черпають інформацію, ну, а скільки ж грошей в це вбахано. І треба якось, мені здається, теж працювати над інформаційною чистотою, інформаційною гігієною. І вчити людей розрізняти інформацію. Тому що зараз, коли мозок вже дуже втомлений, від постійно, типу, відбувається якийсь там рознос, ну, треба людей вчити перевіряти інформацію. Зараз збирають підбірка мемів для поширення. Ну так, бо через меми... Ну, коротше, якби росіяни за українців кажуть, що українцям погано і що Україна вже, в принципі, і боротись нема за що. Ось, і насправді, ну, важко відрізнити, чи це бот, чи не бот. Тому що це не просто класичний текст, це реальні люди. Так. Реальні люди, які просто заготовками якось там спілкуються. І, ну, треба просто про це говорити. І не просто говорити навіть, а давати конкретні способи перевірки інформації. І якісь там приклади, постійно оновлюючи, наприклад, зробити канал, де репостять оці от штуки, що увага, отакі от будуть залітати там меседжі в наступному тижні, будьте обережні і не ведіться на ІПСО. Це як, скажи, паляниця. Це має стати щось по типу такого. Так. Ну. Паляниця, Укрзалізниця. Паляниця, Укрзалізниця звучить. Але, чудово. до речі, дійсно, цього епізоду дуже багато, і вони зараз атакують саме на тему корупції. І в це вірять західні медіа дуже багато, так само, як і українці всі вірять, і це підбиває дух людей. І, ну, типу, всі починають боротися, ну, я скидую гроші кожен день, а держава нічого не дає. Ну, мені здається, що це можуть бути більшість з них російських ботів, тому що ті люди, що скидують гроші, вони розуміють, що ну, цього не можна перестати робити. Так само, як і держава, теж вона допомагає. Просто, на жаль, є отакі падлюки, які наживаються на цьому. Але так було тупо всюди, і я навіть хочу... завжди так було. Так, я навіть хочу сказати, що це не тільки українці роблять, бо Євросоюз дає дуже багато грошей на різні проекти, реалізацію проєктів, так як я теж дивлюсь за цим всім за грантами, слідкую інформацію, дивлюсь. Дуже багато хто створює а-ля проєктів, таких фальшивих, на яких він там наживає, набирає гроші, і це самі іноземці роблять. Тобто проєкти там на підтримку України, я не знаю, і вони там можуть зібрати якусь маленьку групку людей, зробити фотозвіт, і на цьому все, отримати гроші і все. Тобто це не тільки українці щось там собі в карман кладуть в кишеню, а й теж в принципі, іноземці і будь-які людини. Ну. Так, якби корупцію не в Україні придумали. Типу, так. Просто у нас корупція набагато більш прозора і іноді складніша, іноді простіша. А
у західному світі просто корупція відбувається не на найнижчому щеблі, типу людина і перший в цьому ланцюжку управління, а відбувається вже там на горі. І хоча, наприклад, от нещодавно мені розповідала мама, що її подруга знайшла, як в Італії купити диплом офтальмолога. Ну, і це італійці продають, підроблюють дипломи. Так само в Чехії. Тому, що ж сказати можна? Ми не найгірші, пам'ятаєте, корупція є всюди, просто вірте в себе і донатьте. Так, донатити дуже треба. Дякую. Дякую тобі теж. А co, Rom, tam zapraszamy Ciebie na dywanik. Patrz, jak mu się podoba. Okej. Yo. Nie zmieściłem się. Co mam zrobić, żeby się zmieścić? Co? Like that? Tak? Tak? No to cześć. No Katarzyna. cześć. Came from Warsaw. No tak. Przyjechałaś, skąd przyjechałaś? Nie, ale opowiedz najpierw może twoją historię przyjazdu do Polski. I'm sorry, ja jestem Polakiem, ja jestem facetem i tu będą też, mam nadzieję, mocne fragmenty o relacjach i o tym, że jest ciężko, a czasem coraz trudniej. A to by było chyba bardzo trudno na samym początku. Tak. Najpierw ja przyjechałam do Polski w marcu i jak wyjeżdżałam, zmieniłam 3 autobusy. W marcu 2022. Mhm. Tak. I jak wyjeżdżałam, to zmieniłam 3 autobusy, w jednym z którym jak jechaliśmy w lesie w nocy, słyszeliśmy jak strzelali i to było niezrozumiałe skąd. I to był taki moment, że nie wiem, czy żyjemy dalej, czy nie. Później też przekręciłam granicy pieszo razem z 2500 osobami. I to było bardzo ciężko, dlatego że też pomagali, bo ja byłam z mamą też i pomagaliśmy starszym osobom, ale nie naszym, a rodzicom tatek znajomych. I oni już mieli tak pod 80 lat, więc to było mega ciężko z tymi walizami, z torbami, z tym wszystkim. Jak przyjechaliśmy, to najpierw mieszkaliśmy w hotelu, a później przeprowadziliśmy do piwnicy, takiej przerobionej dla uchodźców, dlatego że nikt nie chciał nam zdawać do wynajmu mieszkanie. Są różne przyczyny, jakieś tam, że nie mam karty pobytu, że matka jest z niepełnoletnim dzieckiem i tak dalej, ale później jak spełniłam 18 lat, to już znalazłem mieszkanie i no, wszystko było tak dobrze. Ale też było sporo momentów takiej też relacji między też kobietami a mężczyznami, czyli też doświadczyłam takie momenty, gdy było zaproponowane mieszkanie darmowe, tylko że musiałam spać właścicielem, czyli taki jak trochę intymna relacja. Też doświadczyłam różne takie momenty, gdy po prostu mi mówili, że ja muszę być wdzięczna, że Polska tyle dała ciągów, a my jesteśmy niewdzięczni, że tam musiałam wypić z kimś, z jakimś gościem, tylko że po prostu, że Polska pomaga Ukrainie. I to, no, to jest naprawdę tak nieprzyjemnie i o tym nikt nie mówi, dlatego że nie chcą akurat otrzymać tego hejtu, że pokazać, że naprawdę tam niewdzięcznie dzieje się coś, bo też doświadczyłam, jak byłam w debatach takich, doświadczyłam, że nagle gość zaczął do mnie mówić, że po co ty to gadasz, po co opowiadasz. Myślę, że musimy o tym rozmawiać i musimy się słuchać nawzajem przede wszystkim, bo to jest, kurczę, coś, co się tak szybko nie skończy, bo
I prawdopodobnie wojna się szybko nie skończy, a nawet jeżeli się skończy, to też jest coś niebezpiecznego. O tym też chwilę rozmawialiśmy wcześniej. Nie? To jakieś takie niebezpieczeństwo jakby takiego drugiego rozbioru Ukrainy. I jesteś tu już jakiś czas i jesteś też bardzo aktywna, bo to jest niesamowite, że pomimo tego hejtu i pomimo jakiejś takiego, no jesteś niesamowicie brave, w ogóle dzielną osobą. Dzięki. Pracujesz nad wystawą, jesteś artystką, jesteś właściwie bardziej kuratorką tego projektu, o którym rozmawiamy. Wystawy, która musi być w piwnicy. Opowiedz o niej. Tak, no koncepcja jest taka, żeby dać poczuć osobom, które tego nie doświadczyli, że naprawdę takie miejsce jak piwnica może się stać miejscem takim jak schronisko i też taki moment, że po prostu wchodzisz w tą przestrzeń jak w no dokładnie, w muzealnej galerii, że ty wchodzisz w tą przestrzeń i po prostu patrzysz na te obrazki i wychodzisz, bo tak naprawdę dużo różnych wystaw dotyczących w takich muzealnych przestrzeniach. I to po prostu tak, że nikt nie dotyczy tego tematu. Tak popatrzył sobie i wyszedł stąd. Że jest dystans. Tak, jest muzeum dystans. Wytwarza dystans. Tak, a taki, że jak wchodzisz w tę piwnicę, akurat wchodzisz w ten temat głębiej, no i dodatkowo do tego tam jest taki trochę brak światła i przez to... Właśnie, opowiedz o tym, bo to jest ciekawe. Tak. Tak, to dlatego, że po prostu jak wchodzili wszyscy do piwnicy, musieli wykorzystać telefon. I telefon to jest taki bardzo ważny element dla każdego uchodźcy, bo tam jest wszystkie informacje. No i też jak wchodzisz do tej piwnicy, musisz zapalić lachtarek i żeby przeczytać, żeby spojrzeć jakieś tam elementy tej wystawy, musisz akurat podejść bliżej. I tak samo z każdym tekstem, który czytasz, ty sobie świecisz na ten tekst i czytasz. Na środku wystawy jest taka duża kula, która jest symbolem twoich emocji, których ukrywasz w sobie jako taki ciężar. I pod tej kulą jest tekst napisany. I żeby, no to jak wchodzisz, nachylasz się, czytasz ten tekst, świecisz lachtarkiem, ta kula wisi nad tobą i masz takie już poczucie, że te emocje naprawdę ci jak ściskają, że masz takie ciśnienie. Tak samo z innymi rzeczami, jak tam też są buty uchodźca, czyli w których też przekręcono granice i to też takie trochę jak bliskie mój element. Nie zmogłam ich wyrzucić, bo oni już byli totalnie zniszczone, bo to też było i chodziłam jak był deszcz, śnieg, tak, to jest moje. I jak przekręciłam te granice pieszo, to było też i padał deszcz i co tylko było. I tam było naprawdę tak ciężko przekroczyć te granice, bo to trwało 25 godzin. 25 godzin. I te buty takie trochę zniszczone i nie zmogłam ich wyrzucić po prostu. I też to jest jako część wystawy, że możesz też jak wejść w tą relację, że patrzysz na te buty i kurczę, no to mogliby być moje buty. To ja mógłby być na tym miejscu. I tak samo tam jest mapa z tym ruchem, bo też ja jeździłam i do Berlinu, ale tam było już wszystko wypełnione i po prostu nie było żadnego mieszkania. I tak samo i najpierw byłam w Bydgoszczy, jeździłam do Poznaniu, do Gdańsku, ale tu zostałam w Warszawie. I akurat w Warszawie czuję się bardzo bezpiecznie, możliwe przez to, że to jest stolica i jest taka bardziej tolerancyjna, mniej konserwatywna. No, ale czuję bardzo bezpiecznie. I też wracając do wystawy, będą też pokazane różne instalacje, jak dziewczynka na przykład, która nie doświadczyła tego bycia uchodźcą. Ona zrobiła taką instalację tego plecaka, który potencjalnie mógłby być ją plecakiem jako uchodźczyni. Taki autorski design. Nie? Tak, tak. I tam jest pokazane dużo tych kieszeń i też jako przyczepiony ręcznik, czyli taki mini ten plecak,
ale wszystko jest tak kompaktne, zbudowane, że po prostu wmieścisz wszystko. I to jest też zbyt ważne, bo ja też znam jedną osobę, która nadal już drugi rok tu żyje w Warszawie i nadal trzyma swoje rzeczy zapakowane w walizach. Czyli ona dostaje te rzeczy, zmienia ich i znowu pakuje walizy. I to też taka zbyt ważna rzecz, żeby umieścić wszystkie swoje ważne rzeczy w jeden plecak. No, tak samo pokażę jedna dziewczyna filmik, taki dokumentalny filmik dziewczyny z Mariupola, który ona nazwała Radość. I to też jest naprawdę to taki mocny sygnał, który ona daje, taki sens w tym, że po prostu pokazuje zniszczone auto i na tle tego auta oni tańczą i śmieją się. I tak patrzysz na to wszystko i w twojej głowie, co? Czemu ty nie płaczesz? Czemu ty się śmiejesz? No co? Wojna, ty musisz płakać. I ten cały sens jest w tym, że po prostu ona cały czas jest szczęśliwa przez to, że ona żyje. No tak. Że zbombardowany dom obok przesiąda, a nie ją dom, że ona nadal żyje i że ten każdy moment, że ona ma możliwość zabrać śnieg, żeby popić herbatę, co ona też pokazuje, i ona nadal to opowiada jako szczęście. I też ona teraz wyjechała i jest w Kijowie, pracuje jako graphic designer w fundacji Przytuły. No i bardzo pomaga też, jako uczestniczy w takim ruchu, w organizacji pieniędzy na ZSU, co jest też niezbyt ważne. I naprawdę, jak gadałam z nią, żadnego razu ona nie powiedziała, że czuje się źle oraz, że tam płacze. I to też może dać taki, nie wiem, przykład dla innych, że Ukraińcy śmieją się dlatego, że żyją. Cieszą się, bo jakby dochodzisz do takiego momentu, że rozumiesz i szanujesz życie, tak, które masz, bo mamy jedno i czasami zapominamy w tym komforcie trochę bardziej na zachód. No, to prawda. Ale wystawa ma tytuł Mam dość. Tak, mam dość, dlatego że różny odbiorca może sobie pomyśleć cokolwiek, na przykład ze strony Ukraińców to może być, że mam dość tych emocji, mam dość, że giną ludzie, mam dość, że tam ja, nie wiem, cierpiał ból, a ze strony cudzoziemców to także często można usłyszeć, że mam dość Ukraińców, mam dość tematu o wojnie, że naprawdę jak wiesz, że tam wszyscy wspierają, ale już naprawdę wszyscy są zmęczyli się. I to taki też jak krzyk po prostu. Ukraińcy też zmęczyli się od tego, ale nie można o tym zapominać i ciągle musimy o tym gadać, bo jak przestań, no to... O tym się nie da przestać gadać, bo to wraca przecież, ty to widzisz, twoi znajomi są tam, część rodziny i tak dalej, nie? I wydaje mi się, że ci, którzy próbują się odcinać, to jest jakaś paniczna aktywność, a czasem mam wrażenie, że boją się jeszcze bardziej niż się do tego przyznają i dlatego się odcinają. To też jest coś, co ja sobie w jakimś momencie uświadomiłem tutaj w Polsce, nie? Że ludzie na przykład nie chcą mówić o wojnie nie dlatego, że mają dość, ale dlatego, że się jej od początku panicznie bali i nie umieli się nawet do tego przyznać, że się tego bali, że ona może przyjść tutaj bliżej i tak dalej. Nie? Wiesz, twoja opowieść o butach w ogóle przypomniała mi też taką naszą historię trochę równoległą tutaj chłopaka z kolei z Białorusi, który w klapkach rok temu zimą uciekł w takich, no właściwie ze szpitala bezpośrednio. Uciekł przez granicę i przyjechał tutaj i mieszkał na dworcu przez tydzień i też nasze znajome osoby pomogły mu, on tutaj trafił do nas, też nagraliśmy z nim rozmowę, kupiliśmy od niego te klapki jako coś takiego strasznie ważnego i symbolicznego i potem pokazywaliśmy je gdzieś tam, nawet na wystawie w Nowym Jorku one były, jeszcze nie wróciły do nas. To są takie właśnie rzeczy, przedmioty, które niosą w sobie historię i
Ale ty jesteś, bo ty jesteś taką dokumentalistką też, nie? Twoje doświadczenia są też fotograficzne. Opowiedz też o tym, o tych takiej historii właśnie. Tak, bo zaczęłam działać jako artystka po skończeniu programu mentorskiego od Odessy Photo Days i później od Sputnik Photos, to jest warszawski zespół. I tam robiłam taki serię wywiadów z uchodźcami i robiłam też portrety, które są pokazywane na wystawie Contraspero we Włoszech. I te wszystkie wywiady też kontynuowali w programie, w organizacji uatlas.org razem z Rafałem Milachem. I robiliśmy różne takie wywiady po prostu, żeby gdzieś to wszystko było utrwalone, czyli taka archiwizacja tych historii uchodźców, bo cały czas ktoś coś opowiada, ale to nie było tak, że archiwalne. I ta strona uatlas.org jest o tym same, żeby to zarchiwizować, żeby każda osoba mogła sobie wejść i to przeczytać, że tam no, takie wydarzyło się. I tyle osób, tyle historii, że to jest po prostu, to jest bardzo ciężko. Ja jak pracowałam nad tej serią wywiadów, która jest pokazywana we Włoszech, przez 1,5 tygodnia nic nie jadłam, tylko piłam kawy i prawie codziennie mi krwawił nos. I to było też zadokumentowane, bo to było takie, że po prostu i psychologicznie, i fizycznie jesteś tak zmęczony o tym, ale to musisz robić przez to, żeby pokazać. I ta dokumentalna fotografia, dokumentalna też jakaś dziennikarstwo, to jest bardzo ważne, dlatego żeby dalej pokazywać, bo też rosyjska propaganda tak działa mocno, że one rozwijają się w tej dziedzinie, w tym kierunku na tyle, że już zaczęli pisać różne komentarze po ukraińsku. I przez to sporo Ukraińców też nie rozumiało, czy to jest rosyjska propaganda, czy to pisze prawdziwy Ukrainiec. I to naprawdę musimy z tym walczyć jak najbardziej, bo no, bez tego nijak. Tak, na pewno. I myślę, że też jest ważne, przynajmniej ja mam takie poczucie, żebyście nie byli w tym sami, same, że to jest trochę taka nasza wspólna walka i też osób z Białorusi i Polaków i jakby całego tego pogranicza Europy Środkowej, Wschodniej, bo ten rosyjski imperializm historycznie zawsze był dla nas wszystkich zagrożeniem. I jeżeli nie będziemy jakby razem, to też część tej propagandy rosyjskiej cały czas pracuje nad tym, żeby nas skłócać ze sobą, bo wtedy jesteśmy słabsi, nie? Wy jesteście słabsi, Litwini są słabsi, my no tak. Tutaj też, to są też jakieś tam historyczne sprawy, o których też pewnie musimy, to, że się Polacy z Ukraińcami no też ten jakiś konflikt historyczny, wydaje mi się, że musimy nie bać się o tym rozmawiać, nie? I teraz, wiesz, tutaj jakby rozmawiamy i o radości, i o strachu, i o jakiejś odwadze i tak dalej, i wspominałaś właśnie o tej radości, o tej dziewczynie z Mariupola, to jest coś, co mi z kolei przypomniało naszą podróż do Kijowa w październiku 2023, czy jakieś 3-4 miesiące temu. Spędziliśmy tam tydzień i wymyśliliśmy takie w ogóle hasło, że tutaj jest full scale life, a nie full scale war, bo no świetnie żeśmy się tam czuli. Pracowaliśmy 15 albo więcej godzin dziennie, robiliśmy wielki projekt, a jednocześnie nagrywaliśmy wywiady, spotykaliśmy się z ludźmi, planowaliśmy jakieś projekty właśnie na przyszłość, nie? I to wszystko było w jakiejś takiej atmosferze tego, że jest taki entuzjazm, właśnie takie poczucie take your time, nie? Jest chwila, jest życie, robimy rzeczy, no i co? I imprezy, techno, do 23:30, wiadomo, ale naprawdę intensywnie, nie? Da się, trzeba i tutaj jest wątek też związany z twoim projektem. Tak, wystawa zamyka się techno i to też jest taka koncepcja, że techno wykorzystuje jako metaforę odbudowy
była zainspirowana tym przykładem organizacji Repay Together, które zajmowali się odbudową różnych budynków i słuchali techno sobie. No i też to zbyt ważne omówić, że Kijów był drugą stolicą techno po Berlinie w Europie i do Kijowa przyjeżdżali dużo znanych artystów, takich naprawdę na wszechznanym takim poziomie, wiesz. I po prostu ludzie zapominają o tym, niektórzy nie wiedzą o tym i to warto też przypominać. I też na wystawie będzie pokazane tylko ukraiński DJ, dlatego żeby pokazać, że no, są świetni osoby, którzy tworzą w różnych stylach techno, czyli na różnych takich poziomach, trochę pop techno, taki elektropop, trochę hard techno i podczas tego techno też jest pokazana jedna projekcja, animację dziewczynki małej, jej rysunku, gdzie ona rysuje taki budynek, później płot, taki jak bomby, wszystko na czerwień przemalowane i podpisane wojna po angielsku. I to będzie pokazywane w barze, dlatego że jak osoby wchodzą do tej piwnicy, sobie tańczą, odpoczywają, później wchodzą na bar i nagle pyk, widzą ten obrazek, widzą, że wojna nadal trwa i to przypomina im. I tak samo jak Ukraińcy czują się, że jak chodzą na imprezy, to zawsze pamiętają o wojnie, bo ty wychodzisz stąd i ty widzisz wszystko, co się dzieje. Ty czytasz wszystko, co się dzieje. I dlatego nie ma różnicy, czy imprezuje się, czy nie, ty nadal pamiętasz o tej wojnie. To naprawdę każda osoba pamięta o tej wojnie. To nie jest tak, że jak ktoś imprezuje się, on od razu zapomina się o tej wojnie. Nie. Każdy pamięta. No oczywiście, ale nie można zwariować. Trzeba żyć i to życiem musi wygrać, bo jak wojna wygra z życiem, to przegraliśmy wszyscy w ogóle. I to jest wtedy zwycięstwo tego pieprzonego imperializmu też w ogóle w naszych głowach, nie? To wydaje mi się, że o tym musimy pamiętać. Nie wiem, kiedy my to montujemy, nie wiem, kiedy my to puszczamy w świat, ale prawdopodobnie wojna trwa dalej, a to, co się dzieje w ogóle geopolitycznie w świecie, no to ma znamiona III wojny światowej i to jest nasz wspólny problem i kontekst, jak dalej żyć w cieniu tego i nie wiem, uczymy się tego nawzajem od siebie i jakiś rodzaj odwagi, dialogu, radości też, nie? Jakiegoś takiego chwytania życia w tym wszystkim, to jest coś, co kurczę, musimy sobie dawać nawzajem. No, także dzięki, że jesteś i że robisz to, co robisz. No, dzięki wam, że też jesteście i pokazujecie to, opowiadacie, bo to też bardzo ważne, żeby pokazywać twórczość Ukraińców nie tylko o tym, że tam ktoś płacze, czy prosimy, że też co możemy zaproponować innym osobom, co akurat robimy i tworzymy. No, wspaniała kultura i wspaniałe właśnie energia życiowa, nie? No. Dzięki. Turu, turu. A teraz idzie, techno idzie na końcu. No, turu, turu. Nie, jeszcze chciałem czytać, czego masz dość, ale już chyba rozmowy. To już nie jest jakieś takie... Tak. Masz... Nie. No mam dość, nie wiem, wszystkiego. Masz dość Polski? Wszystkiego? Wszystkiego już mam dość. Tak. Może zacznijmy, tak? Czego masz dość? Tak, możemy tak sobie. Aha. I na tej kamerze. Masz już dość? Mam już dość. A ty masz już dość? Czasem tak, ale chociaż ostatnio trochę odpocząłem. No to super. No. Na Mazurach? Nową energię. Nie, we własnej głowie. Ale czemu pokazujesz tej kamerki? Myślałam, że górnej puścisz. No, wszystkie były. Nie, ale tak naprawdę najwięcej mam dość tego, że mają takie osoby, wiesz, że odpuszczają ten temat.
że po prostu tak samo... tego, że inni mają dość. Tak, że po prostu, że wiesz, że i Ukraińcy tak samo i cudzoziemcy, że po prostu tak mają to, wiesz, jakoś tak, no nie wiem, już nie ma tej jedności, tego, wiesz, że chęci do walki, wszyscy są tak zmęcili się od tego i to naprawdę mi tak, nie wiem, zaczepia bardzo. No, tu jeszcze nie jest chyba najgorzej, nie? Jak się jedzie bardziej na zachód, to tam to już w ogóle nawet nie widać tematu, nie? Tak, chociaż dowiedziałam się od jednego chłopaka, że w Brazylii jest wieś, w której gadają po ukraińsku. O. Oni nie uważają siebie za Ukraińców i nigdy nie byli w Ukrainie, ale po prostu tam zaczęli uczyć się ukraińskiego przez jakieś tam pokolenie i tak nadal trwają, że oni wszyscy gadają po ukraińsku. I po prostu taka jest mała wieś, w której gadają po ukraińsku, ale nie są uważane za Ukraińców i nie związane z tej kulturą. Ale wiesz, ale gadają. I to jest w Brazylii. A to jest w ogóle niesamowite. Trzeba tam jechać w ogóle, zrobić jakiś ten rave. No. Ale fajnie tu się leży. Tak naprawdę. Takie jest. Trochę zimno stamtąd. No to stamtąd, tak? Ukraina w Brazylii. No, a w Brazylii wiesz jak tańczą? Jakie tam? Kurczę. Karnawale. Tu. Są świetni ludzie. No to tak można jest. No, dobra, to jest plan na przyszłość. Następny rave, następna wystawa, następny projekt robimy w Brazylii. Tak. W tej wiosce. Слава Україні, героям слава. Tak mi się wydaje. Już kiedyś żeśmy rozkminiali ten znak, nie? Wiesz, tak, ale musi być tak, nie tak, a tak. No oraz tak. Tak. Bo wcześniej chcieli zrobić na taki, to było maksymalnie absurdalne, bo już istniał ten znak. No właśnie ten istniał, ale też go zagarnęła bardzo taka konserwatywna partia, nie? No. Nie? No ale... Na ich logo jest... No. Ale wiesz, to jest lepiej taki niż taki. Zależy w czym, ale... Okay. Ale tu tak jest przyjemnie siedzieć. Okej, możemy sobie posiedzieć. No to jest taki właśnie trochę przestrzeń, że sobie możemy posiedzieć, to jest to zawsze wieczorem. Okay. Ale są dwa. Dwa. To jest... Nie wiem. Good morning. Good afternoon, everybody. I see some movements in Barcelona and topic Green Deal. So I see Rome seated to his talking spot. So I'm passing microphone. Here you are, where it is.
Good afternoon. To his spot, talking spot. Hello, hello. Supposed to work. Yep. Short introduction to people from future. Maybe for people for 1 hour, because everybody are still trying to wake up after all night in the festival, and we see that everything is slowly starting here in the exhibition area of SONAR Festival 2024. We are live. UKRAiNATV streamer studio is here in our spot pop-up studio. There is shared campus next. There is the Academy of Fine Arts in Trondheim and Alex Murray-Leslie still around. There's also Technology, Performance and Society Institute of Music and Theatre of Munich, and many others, but this is our cozy corner at the end of the world, at the end of the exhibition space. Hello, good morning. And short introduction, because this is what is good to remind sometimes. Maybe it's good also to disappear for the moment with my lyre and also with the title that we're part of the network. There is an Institute of Network Culture, which in Amsterdam, that's we collaborate daily, and there will be also occasion to be closer and closer in next days. In next week, on Saturday, 22nd of June, we are opening exhibition at Contemporary Art Gallery Frame in Amsterdam, and we are going from here directly with our pop-up studio, and the pop-up studio will be there till end of September. So ongoing collaboration with Amsterdam will be stronger and stronger, but still it's probably the most important partner. Also Kiev, and that's let's say harmony between Western and Eastern energies. It's something what keep alive our activities. So Institute of Network Cultures publish end of December stream art on the truth of avant-garde, introduction to hybrid togetherness, kind of my personal impact to the reflection about what we are doing, what is possible to recognize as a kind of a new approach, maybe way of thinking about working with media, working with signals, working with data, and working with ongoing dynamic relation between human and not human factors in infrastructure, locally, globally, translocally, in mixing, in activities that's combined together, that's elements of infrastructure and elements of working and
thinking about the media as a set of possibilities combining together in real time. This ongoing presence is very important in our activity, but it is kind of the hyper presence. It's a hyper presence because it's very complex, combined with activities in real time, but also combined with working with archives, working with signals, working with data, and in the same time production of new content in that series of processes, series of interactions. There is a field of, let's say, maybe let's scroll it if it's possible, but it's not easy. Yeah, we can try to scroll it maybe a little bit. No, it's. I don't know how to do that. Yeah, like here. Oh, okay. I think you need to try to grab it. But if it's impossible to scroll it, we can. I don't know. We can promote anyway Institute of Network Culture website, and you can find it in the Tactic Media section. Yeah. Oh, we can do it. And maybe you can make me small in the yeah. I will. You know. Okay. We need a break. It's a working day. It's everything is. Today process well like that. I'm up here. No, I'm cover. Maybe you can move it. You can find me. We are with Lorenzo. Lorenzo will be today very important person in our spot. It's maybe good to say now because some workshop activities, some tests and ongoing processes will be based on engines and some setups prepared especially for this occasion by Lorenzo before, and we will test it in our pop-up studio later at 5 o'clock. 5 o'clock there will be workshop slot. We'll see how it works with audience here, but anyway it will work in this intersection, dynamic relation between our machines, our cameras, our computers, and ourselves here in the studio as a human factor, because this performative aspect is very important. At 4 o'clock before we will have also slot of a presentation of film and audiovisual production from the Academy of Fine Art in Krakow that we are based in, and especially intermedia faculty, of course. And we have a selection of works from last seasons of students from different classes. So coming back to stream art and this text in the Institute of Network Culture website, the main inspiration or like a booster for this was also the telematic performance workshop in Trondheim. We took part in August last year, 2023, as a part of shared campus platform, and it was a very exciting occasion to test some elements of that idea, and that's our practice in streaming, stream art, and real-time mixing, comparing to the tradition of telematic performance, which is more related to the performers working through network. This is what we found there,
and this is what also we did there, was a kind of the mix of that performative tradition and telematic tools together with our playground and way of thinking that the substantial subjective perspective, non-humans and humans together makes different. When we start to mix together in real time circulating signals, loops between pop-up studios, between few cameras, between some audio devices combined together, between few spaces around the world, we recognize that there is kind of the state of being. It's not only performance making with telematic tools, it's a state of being, being of a part of something much bigger and hybrid. And this is, I think, starting point and like a main reflection about what we are doing and what, for me personally, also stream art is. It's based on some performance relational traditions. There is some reflection and intuition after institutional critics that white cube and the static form of presentation of media art is still not enough. In other hand, the black box and the tradition of cinema or theater, it's also not really that's what we need, making things combine and activated or activating also, like based on actualization of processes in real time by interaction between humans and devices that we are working with. This is about mobility, this is about also limits of mobility. So that's, let's say, critical institutional reflection, infrastructure studies, some reflection about form of exhibitions, and that's aesthetics, traditions, and kind of the transition movement from relational aesthetics to circular aesthetics, what Florian Schneider proposed. It's our set of context. But of course, probably the most important still and again is the human factor and the geopolitical tensions that are especially for our region, especially for Central Europe and Eastern one, and especially for Ukraine now and the escalation of the war, and after 24th of February 2022 is our engine for hope, for working together, and for searching for possibility also to be together with people, artists, activities in the East, in Ukraine, in front of limits of mobility, in front of also limits of visibility of that activities. So finally, the circulation and streaming is not only about streaming, and it's about refreshing streams of energy, taking very indirect way as a part of thinking about also power, energy. This is what we had yesterday with
key slot and performance and introduction relate to lack of energy, electricities, and that crisis, which is global and which is very particular local because of war and destroying of infrastructure by Russians enemies, and that's energetical aspects. I could say it's very basic, metaphorical. It's still not, and still like not really recognized in our daily activities, but it's also something magic in this, I must say, and there are many examples, many activities that combine that's what you could imagine or think about energy as a basic engine for media, digital activities with electricity in the background. That's stream of electrons, but at the same time energy as something going out of that or more than matter and information, and that's what we daily treat as matter for activity or artistic practice, and this shaping of energy itself, I think it's something that we could recognize, develop more and more. Also, that's universe energies that's flowing and circulate through our bodies and spirits, and what's it is and how you try to call it. So it's also step out from limits of rational way of thinking about subject, product, and form of activities in the field of art. I have also set of reflection after yesterday lectures and panel discussion that's a brave step out of that's enlightenment traditions. It's more and more necessary, not only for our daily activity, but for all, let's say, global new media industry, because it's still like in one leg we are based in this enlightenment institutions of art production and distribution and presentation based on the big museums, institutions, Museum of Contemporary Arts around the world, and high education, which is actually supporting that system of institutional presentation and distribution and creation of values. And then we have another leg, another infrastructure, which is the great big high-tech digital big tech platforms that supports and keep the logic of product, the logic of output, which is finalized with something supporting this
capitalistic and especially consumption way of thinking about digital culture follow the everything what was like garbage production before the digital culture, very much criticized by art, and in art, which in second avant-garde try to step out the logic of product, the logic of market of art, the logic of the final production of goods. And now we have a new field, hello, and then we have new possibilities completely to change the imagination about this is what is the output on this very dynamic and possibly changing and never ending process of like relational interaction, intersection, inspiration, following partners or factors of that processes, but the market of art, the institution try to catch that dynamic situation into final set of products, and the only space, like a depth for ongoing process left for users of that devices, of that products itself, the platforms, that we are able stay inside and reproduce the choreography of ongoing scrolling, ongoing watching, and being lost in something what's supposed to be tool for our creative activities, but finally it's more like a trap for our attention. So this is what I think we try to do. This is also something in context of this trap. This situation, this small, low-tech and horizontal-oriented activities and the network that we try to do is in a way also answer for this kind of crisis of attention, I could say. I wanted to also add kind of the historical perspective, because in the text in the Institute of Network Culture website, I try to map context for stream art and particular moments that doing stream art, thinking about stream art, we are able to overthink some set of some particular moments with crises, with particular element of studies, like element of network of studies dedicated to particular elements of that universe we create and we recognize by that kind of activities. Yes, like say performance studies is one thing, one field. That infrastructure studies is another one. Geopolitical studies is another one, and media studies itself is another. Language studies and working with language in that new way. That's what Lorenzo do experimentation with our
exciting way, and also need of working with different languages, translations and transition in between. And this is more and more and more, and I try to collect them in the text, but there is not really approach to some historical reflection that maybe we are still waiting to develop this together with Hard Loving maybe. And this is what I want to say, maybe finishing this streaming is like 3 steps that we've recognize ourselves as the last chain of this. There is beginning with mail art in the 50s, 60s of 20th century, where post mailing, sending letters, sending postcards, sending art pieces using the infrastructure of the post was a very interesting moment of critical institutional network activities, and also the moment of exchange and making network itself, making a dynamic relation between artists and art pieces itself, traveling, moving around the world. And this exchange idea, it was very important, very interesting. It was horizontal, it was in a way tactical, it was hacking of in a way post network, and using that existing infrastructure and making kind of global art activities out of network of official institution of art. And in a way it was beginning and very important inspiring moment for second avant-garde, which next develop big set of activities, intermedial, interdisciplinary, relate to critical reflection about that time, and that's institutional network, also with its relation to global capital. And the institutional critic starts with this. And then in the background of this, in the next and out of actually network of art and network of art circulations and network of circulation of senses and in art and theoretical sphere, the digital culture was growing, and internet network itself, 70s, 80s, and then there is the second context, the second step of this historical reflection that I propose here and now, is a net art. Net art which took the first dreams about internet as a space for freedom, as a space of horizontal and non-censor relation, and one more time the idea of exchange of knowledge, exchange of art production arise in that way in the digital environment. And then
we could say that this is what is possible with streaming and working with data and signals in real time in a trans-local and global way. Gives us possibility, give us maybe also the moment for reflection and to propose that stream art could be like a next step in this. The net art finish in a way with second with the Web 2, with centralization and very strong commercialization of the internet. That's a vision of a free space and freedom in internet from 80s, 90s finish, and maybe we are also in the moment to ask ourselves how to recover this, or how to rebuild, or how to maybe reclaim the internet for future, and for just maybe starting in small scale for our activities. Maybe that's enough of that reflection, or maybe just shortly what we have here and why that's combination of green box, green costume, and working with green color is. We try to do or move across also this green metaphor and very physical presence between green box, green screen, and something what we start to call with head-loving Green Deal as a metaphor of our deal between partners in the network, because this is also a challenge to create something like a common constitution or set of rules that we are sure that we are in the same page, that we share our archives, that we share our content, that we are able to also be free out of logic of copyright, but in other hand we are still sensitive about some limits of overuse that in that situation is also kind of the sensitive moments of some particular situation that you work with content which is not really done by you before. It's still in the dialogue. So this is what we are doing in Green Box, is changing to be a green screen, and this is transition from real physical space of the studio daily working in Krakow, and the studio which we have temporary here as a pop-up one, and then everything what is based on infrastructure, low-tech set of cables, our activities, spending time together, lights, green, chroma keying and mixing. One could call it also mixology, and everything what is physical here is in a magic way changing to be audiovisual, to be signal, to be data, and to be
content possible to manipulate in real time and shaping in real time and circulating and doing dialogues itself with humans and without humans in that set of processes. And then we could finish with this and be happy that there is one magic alchemic transition, but still this is not enough. This is not the production of output. This is much more the sending signals to others, and this making network and making relations in real time and making content to be activated by others and to making it in translocal, even global relations. It's something what we could, in a metaphoric way, Green Deal, with a real strong relation to the idea of European Green Deal contract that is very ambivalent for farmers protesting around Europe, but is a challenge for each of us that all that kind of activities in front of big high-tech industry supposed to be more and more decentralized and more responsible also in front of climate transition and set of crises that we face. And also this is maybe good to finish with. This is also a set of crises which are our personal experiences as a people who are next to the war and people who experience it in a very strong way. But this is also very, let's say, important moment and situation for our team and for ourselves in the network, that this kind of activity is strongly destroying our physical and psychological constitutions, and how to survive, how to do this revolution, because it is a revolution, and also be sensitive on that aspects of our personal and interpersonal and transpersonal conditions. This is a set of questions that we hope will try to answer in summer break after the season will finish in end of June, after we will open the exhibition in Amsterdam in the Frame at Frame. After we will collect our archive and we will have a short break and have a moment of reflection what to do with UKRAiNATV and Stream Art Studio in next season. If there are people around who would like to support us in that reflection, if there are people who would like to, I don't know, be part of kind of a open stage, open round table for supporting for this searching for future, also in very local, personal, transpersonal scale, we are very open to invite. We are inviting, we're welcoming
people around the world to this kind of refreshing discussion. I'm finishing now. We're staying slowly a little bit, maybe with some text. I will also recommend one more text in this website published by Konrad Wojnowski, also about stream art and more about the philosophy of streaming based on UKRAiNATV activities. So Institute of Network Culture publish it, we will scroll it, and also finishing this free stream of reflection, I want to recommend the one of the last publication of Institute of Network Culture, Screen Time, Airtime and FaceTime, Practicing Hybridity in the Cultural Field. We're part of this publication with a very small impact, but there is a very inspiring documentation of long-term research, almost 2-3 years, conducted by a team of Institute of Network Culture, and the hybrid publication and also expanded publishing aspect is part of this output. Here is the book, there is the live stream as a book, and there is also internet archive of this research project as a part of the set under the question mark about how to publish research, artistic research, practice-based research outputs in front of possibilities of audiovisual digital tools that we are daily working with, and also limits of form of knowledge production still in existing in academic field. We try our best. We are also part of Paysetter's big research project that cross-media archive production and distribution and knowledge production will be part of our activities in that project. So this is about our activity here. This is context. Here we are. This is the last day of SONAR 2024 festival and our pop-up studio here till 8 o'clock. I'm finishing. We will stay with Konrad Wojnowski text for a moment, then maybe short break for some music from our archive, and then we will have a set of audiovisual production from Intermedia Faculty of Academy of Fine Arts, and at 5 o'clock we start some workshop ongoing activities here, especially together with Lorenzo. Maybe Lorenzo, you want to say something about your setup? Maybe later. Okay. Take me out. Take a microphone from out of me. Turn me off. Okay.
It was on, like that. But you didn't mix this with program. That's okay. Sie ist ausschließlich für den Gebrauch auf einem Gerät gedacht. Wenn Sie diese Diskette auf einem HiFi oder anderem Audiogerät abspielen, kann erheblicher Schaden an den Lautsprechern entstehen. Bitte stoppen Sie jetzt diese Diskette.
USB disc and is for use only on a unit. Playing this disc on a hi-fi or other audio equipment can cause serious damage to its speakers. Please stop this disc now.
Była z nami Martyna Nowicka z MUFO, a jednocześnie osoba z różnymi doświadczeniami transdyscyplinarnymi. Jak, powiedz, wspominasz, jak odczułaś tę hybrydową przygodę? To było wspaniałe doświadczenie, bardzo zaskakujące, chociaż oczywiście to nie jest mój pierwszy kontakt z UKRAiNATV i oglądam to, co robicie na efirach, to jednak bycie tutaj w studiu było czymś zupełnie innym, dlatego że miałam szansę na własne oczy przekonać się, jak to jest, kiedy odpowiedzialność za to, co pokazujecie, składa się z tak wielu warstw i jest podejmowana tak kolektywnie. To naprawdę świetnie się ogląda, jak obraz jednocześnie z wirtualnych i realnych kamer nakłada się na siebie te sytuacje, w których cały wybieg, który zaraz zobaczycie, zjawia się tutaj w tej zielonej przestrzeni. Super jest też oglądać po prostu, ile pracy to wymaga i ile warstw nakłada się na siebie jednocześnie. To znaczy, mam takie wrażenie, że kiedy stąd wyjdę, nie będę do końca wiedziała, gdzie jestem. I to jest, nie wiem, od dawna dawno nie miałam takiego doświadczenia i to było bardzo satysfakcjonujące. To znaczy mam wrażenie, to coś więcej niż granie nawet w grę komputerową czy bycie w VR-ze, tylko bycie w czymś, co dzieje się jednocześnie tu i tam i na żywo. I naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem i myślę też, że ten pokaz, który zaraz Państwo zobaczą, czy który zaraz zobaczycie, świetnie oddaje to doświadczenie, jakby bycia jednocześnie tu i tam, jakiegoś rodzaju trochę zagubienia, trochę nowej perspektywy, szukania być może nieoczywistych rozwiązań, patrzenia nie na to, co łatwe i wygodne, ale na rzeczy, które sprawiają dyskomfort, przykładów opieki wobec innych osób, ale też wobec siebie. Myślę, że to będzie naprawdę ekscytujące przeżycie.
myślę sobie, że właśnie jak wychodziliśmy od tej równoległości, no to będziemy żyć po prostu w kilku takich wszechświatach równocześnie i tak sobie do nich wchodzić i wychodzić, trochę jak no, graliśmy w Simsy i udawaliśmy, że budujemy dom i tworzymy relacje, no to będzie się działo w bardziej rozwinięty sposób.
Bardzo dziękuję i dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w tym projekcie. Był to eksperyment, będziemy takie eksperymenty kontynuować. Chciałbym dodać jedną taką ważną rzecz organizacyjnie, porządkującą też troszeczkę tę całą infrastrukturę, którą my tutaj sobie eksperymentalnie wytwarzamy. Jest coś takiego jak Stream Art Studio. Stream Art Studio to jest miejsce eksperymentowania ze streamingiem, z hybrydową współobecnością, obecnością i takimi realizacjami, które no, mimo wszystko są chyba na przyczółku jakichś takich eksperymentów nieoczywistych z perspektywy nie tylko naszej lokalnej, ale też lokalnej i globalnej. Jednocześnie jednym z takich najważniejszych projektów Stream Art Studia jest UKRAiNATV, ale są to troszeczkę dwie różne rzeczy. UKRAiNATV tworzona jest przez kolektyw osób, które pochodzą z różnych stron świata, nie tylko z Ukrainy, ale przede wszystkim odwołuje się nie tylko do spraw związanych z Ukrainą, ale przede wszystkim z taką intensywnością tego wszystkiego, co się dzieje w naszym regionie, ale też w naszym mieście. Zapraszamy do współpracy wszystkich i wszystkie. Ale jednocześnie Stream Art Studio jest częścią, może przede wszystkim, Wydziału Intermediów ASP w Krakowie i w ramach tego prowadzi działalność badawczą, artystyczno-badawczą i prowadzi też dydaktykę. I ten dzisiejszy projekt był częścią procesów dydaktycznych z drugim rokiem licencjatu na Wydziale Intermediów ASP w Krakowie oraz z udziałem zaproszonych gości i gościń. Dziękuję.
wszystkim, pozdrawiam i zapraszam do obserwowania nas, do współpracy, do komentowania i tak dalej. This is what UKRAiNATV shows, is the path. Шановні друзі, сьогодні у Кракові очікується вітряна погода, можливі осадки у вигляді сльоз нашого прекрасного неба. Якщо вам сумно або холодно, притуліть до себе свою близьку особу. Це найкращий спосіб, щоб зігрітися і подарувати комусь тепло для тіла і для душі. Будьте, і ми будемо також. Разом з вами, разом з нами, усюди і завжди. Meta is hijacked, and why do you think like one of the most rich platforms nowadays bet on this project, even if they could already like sense that it went wrong in a way, because it make them a lot of money? And do you think like they really believe someone would pay actual money for that kind of project, like, you know, emigrating their life and start to live on this virtual world? What do you think was in their mind when they actualized this project, extended it? Of course, it's difficult to look into the, you know, secret plans that they have with this reality lab, as it is called. This is an investment that Mark Zuckerberg has made already, you know, in fact, beginning with the acquisition of Oculus Rift, which, if I am right, happened already in 2016. So that is it's a good, let's say, 5-6 years ago, right? So so the long-term strategy must have been there, and I think it was COVID, and especially the mass migration of large audiences, hundreds and hundreds of millions of people to Zoom and Teams, that showed them, you know, that there is some kind of critical mass already out there for a substantial amount of people that are in this situation, that they have to enter a virtual environment. Часом ці поняття переплетаються, але ніхто і ніколи ще не пізнав сутність буття. Ось ми разом йдемо цією дикою стежкою дивних подій. І, можливо, це
obviously the Zoom and Teams environment was very primitive and 2D, and had very little in common with what already for more than 30 years is known as virtual reality. And in a way, this is already quite an old technology that maybe in the beginning was very primitive, and then we had the Second Life period, and now we are according to them approaching this phase of the metaverse.
środku pomiędzy sobą srebrnym lustrem. Pomiędzy sobą srebrnym lustrem. Pomiędzy sobą srebrnym lustrem. Pomiędzy sobą srebrnym lustrem. Pomiędzy sobą. Niepokój przegnał, wybierasz szansę, by zadać sobie pytanie z przyszłości. Wstajesz na samym środku, między sobą srebrnym lustrem. Srebrnym lustrem. Pewność to ból, którego nie czujesz. Chowasz ręce, wyciągasz wnioski. Chowasz ręce, wyciągasz wnioski. Wyciągasz dłonie, wyciągasz wnioski, wyciągasz nogi. W następnym odcinku się okazuje, że ty nas ratujesz. W następnym odcinku się okazuje, to ty nas ratujesz. Odcinku, ty nas ratujesz. Wyciągasz ręce, wyciągasz wnioski. W tym odcinku się okazuje, że to ty nas ratujesz. Ty nas ratujesz. Ty nas ratujesz. To ty nas ratujesz. Zamykasz oczy i nas ratujesz. Zamykasz oczy i nas ratujesz. This one is in Agora.
Theo went back to the village. Okay, tell him that we are. People are walking around. Big room. Ksenia is watching it from inside of the performance. Many things are going at the same time. Looks very interesting. I really like this big thing. I like his nails a lot. And I like the installation inside of the stage, kind of like a altar. Altars. A bit Sophia vibes. Like, looks like a grave bit as well. Post-apocalyptic church. It looks a little bit like some ritual preparation for.
UKRAiNATV mixes present, past and future, private, social, political and cultural contexts. It is fragile and unstable, just like our times. We broadcast from Krakow, which is 200 kilometers from Ukrainian border. It's a global, hybrid, melting pot of people, machines, technologies, cables, different and parallel realities. It's an open collective of artists, media freaks, making hybrid togetherness. Musicians and DJ from Ukraine, Belarus, Poland, Italy and other countries. It's also an interception of bodies, realities and avatars meeting in an hybrid space. And there is also an issue in our society that we have a lot of anger. UKRAiNATV is an internet TV station which makes hybrid togetherness. We are doing research, innovations in the intersection between art, media and science. There is a streamer studio in Krakow, working well and daily. There is the void in Amsterdam, and the goal of the project is to have a long-term collaboration with people in Kiev, and to have a studio in Kiev, and then we have a model of a network. Well, I should also say that we do it with politics of solidarity in the shadow of full Russian invasion on Ukraine. UKRAiNATV mixes present, past and future, private, social, political and cultural contexts. It is fragile and unstable, just like our times. We broadcast from Krakow, which is 200 kilometers from Ukrainian border. It's a global, hybrid, melting pot of people, machines, technologies, cables, different and parallel realities. It's an open collective of artists, media freaks, making hybrid togetherness. Musicians and DJ from Ukraine, Belarus, Poland, Italy and other countries. It's also an interception of bodies, realities and avatars meeting in an hybrid space. And there is also an issue in our society that we have a lot of anger. Okay. The sorrow, no matter how short, is real. This is what happens when we can no longer distinguish between telephone and society. Your ranking is low.
present social media places a claim on our elapsed time, our fractured lives. We're all sad in our very own way, as there are no lulls or quiet moments anymore. The result is fatigue, depletion, and a loss of energy. We're becoming obsessed with waiting. How long have you been forgotten by your loved ones? Time, meticulously measured on every app, tells us right to our face. Chronos hurts. Should I post something to attract attention and show that I'm still here? Nobody likes me anymore. Your ranking is real. As the random messages keep relentlessly piling in, there's no way to hold them. To take a moment, think it all through. In the online context, sadness appears as a short moment of indecisiveness, a flash that opens up the possibility of a reflection. Sad label is a vehicle, a strange attractor to enter the liquid mass called social media. Sadness is a container. Each and every situation can potentially be qualified as sad. Mild form of suffering, we enter the blues of being in the world. When something is sad, things around it become gray. You trust the machine because you feel you're in control of it. You want to go from zero to hero, but then your propped up ego implodes. And the failure of self-esteem becomes apparent again. It's real. The price of self-control in an age of instant gratification is high.
We long to revolt against the restless zombie inside us, but we don't know how. Our psychic armor is thin and eroded from within, open to behavioral modifications. Sadness appears at the moment we're exhausted by the online world. After yet another app session in which we failed to make a date, purchased a ticket and did a quick round of videos, the post-dopamine mood hits us hard. The sheer busyness and self-importance of the world makes you feel joyless. After a dive into the network, we're drained and feel socially awkward. Someone is there, wants to try in our green screen / costume. The amount of people here are insane, but I really like to see how everyone is like summer vibes and having fun, and you know, being here for me, it's like for someone new entering the UKRAiNATV, you can't imagine and you cannot believe that how many talented creatures and how many talented people you can see at actually one spot together. This is very interesting. All right. As already. Today is the last day, and it was an intense, very intense trip. But it was not bad, it was okay, it was good. We will see what's gonna happen next year and if they will even invite us. I think they should, because we do absolutely something very unique, because no one is streaming, or I mean, people are taking like pictures and stuff. Oh, look at, oh, who's that? Excuse me, sir, what do you think about this festival? I saw something nice, and there are nice people, and I saw a big insect on the wall. What kind of big? What? It was where? It was like a spider, but now I don't think there anymore. Sorry. I'm confused because I was speaking Italian. Parla italiano, signore, per favore. And it was a long time ago that I spoke in Italian, so now I don't remember how to speak Italian and in English. Especially in Polish. Wow, no, you don't need Polish here. What are you doing? What's your installation? Tell me. My installation is this role of generative typography that... Are you sure this is your installation? No. My installation, I think we are part of UKRAiNATV. We are here at SONAR,
to try to not get crazy. Because I've left not so many hours, so maybe let's try to not get too much crazy. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. All right, there was an amazing interview with, I hope we will see this person again, and let's see who else we can catch today. I bet it could be a lot of people, but let's see, is anyone? Ooh, look who is there. Hello. What do you think about the festival? How do you like it? Well, I like to meet Alex here. Yeah. How are you? And Roman, hello. It's great to have you at the SONAR for first time. Not the first time. First time physically, second time in a hybrid way. And As UKRAiNATV. having some favorites like Laurent Garnier, DJ set. Who is it? Who's playing? Absolutely amazing. It's such a good installation, and there is performances by Asian boys, I think. Yeah, but there was yeah, and they do it until 8, so I think you still have time to see it. Oh, so it's good long term. Yeah. Yeah, there's been some dance, very, ritual. Yeah, it's some very interesting sort of performance lecture style pieces going on. Yeah, like yesterday. What's about our plans? Our plans, yeah, we have a plan to do We a have collaboration plans, at the EACC, which is south of Barcelona. It's opening later now, on the 13th of September. It's called Chicks on Speed Utopia. And it's a collaboration. We could collaborate, like we always. could collaborate. In Utopia, always. Did somebody come with your beautiful bag? Did she bring one? I'm still working on it. That's the challenge for today. Yeah. Challenge the bag, the green bag. Yeah, because the mission, of course. Yeah. Not that much like last year that I got from you, and I keep it. Yeah. Thanks. Yeah. Exploration of our studio by Ksenia. Hello. You're welcome. Do you have question or you have maybe answers? Because we are question about in Spanish. In Spanish. Yeah, you can answer in Spanish. My English is very bad, but I try it. So let's try in Spanish. I will try to understand. Okay. What's your question? No, there's no question. There is how are you? I'm fine. You're fine. Muy bien. Yeah. What do you do here? You also descubriendo. Okay. And Yeah. dance. A lot of dance. Great. Hey, I'm here. I'm there. Yeah, you're here. Yeah. It's a pop-up studio and exploring being in different places in the same time or in different times in the same place. Yeah. Oh. That's our mission. So you're welcome in our magic box. You're welcome too. Thank you so much. Yeah. What? Wow. But did you record this? Yes, on your phone as well, because I don't know why, but my stream was not working there. I tried 5 times. So we can show it as a file in between, yeah. It'd be great. Yeah? But this is here, so maybe you can send it to our group. It's 20 seconds, also fine. Maybe you want to say something about it. This is a. I actually said. Oh no! I saw the time saying, but the stream was not. The stream was not on. First of all, I want to say that I'm absolutely in love with this small microphone because sound is good, and
big microphones are a little bit, I don't know, all the stuff, all the, I don't know how to say it, but you know what I'm saying. This is like cool. This is like vibe. Anyway, yeah, it was amazing installation. It was amazing performance though, because to see these people, I actually checked their profile and they're pretty popular. So wow, I want to follow them more. It was amazing to see difference between people who are actually participating in performance and to see how everyone is the moves people do, they're different, and this is so cool because together they make one kind of performative unity, right? It was amazing. I hope you saw a little bit, at least from the screen, that felt the vibe. And this video installation, I was there and my stream was not working. I don't know why, but I recorded some of it, and it's let me read the name of the guy, but I think it's like a lot of artists at the same time. The Espai Onirik, and this is like the name of the project, and we're going to clip now. Yeah, I recorded it, and Roman will put it in a second because my phone is uploading it now. But I'm excited till this night because I will see part 2 for the first time live. So I will be alive until 5 in the morning. We will see. And yeah, okay, video uploaded. I want to see. Oh, look at this guest we have again, Mister. You returned. All right, I'm giving them. I passed the microphone. Did you manage to find this Italian guy? No. Yeah, he disappeared. I tried to do this as well. We can try and do it, and maybe ask someone to join. Yeah, but I was thinking that we can go around and ask if someone wants to give us an interview as well. Consumes, on average, 14 tons of raw materials per year and produces, every year, 5 tons of waste. And yet this waste, these products and these materials could be reused, repaired or recycled. This is the principle of the circular economy, a concept promoted by the European Parliament. The aim is to move away from the linear model that's been predominant since the Industrial Revolution. It's time to break with the take, make, use, dispose pattern of growth. In its place, we're to have a circular economy, where the life cycle of products is extended to reduce the use of raw materials and the production of waste. Raw materials, design, production or remanufacturing, distribution, consumption, use, reuse or repair, collection. Residual waste leaves the cycle. Recycling of what can be recycled. In order to reinsert these raw materials at the beginning of this new endless cycle. Okay, so maybe let's try to have some context. I prepare like a kind of the introduction or kind of the set of, maybe it's not a question, it's maybe some provocations. From the, yeah, carry on. Yeah, but maybe also for you guys, for our investigation. That's we try to build utopian. We try to build like a positive way of thinking. We try to build utopian or positive inclusive narrations in front of
three contexts I want to put now as a starting point. The first context is this is what happened in global economical, political, and that's all tension and kind of the transition from new liberal period or logic into something what I could call new imperial situation. That we have few imperialisms, we have a very strong context of Russian invasion in our region. This is also important that you are now in England, but your roots are in Estonia, and this is also like a very personal and political context which is common for us, for people from Ukraine, from people from Poland here, and from people from in Baltic states, and this east part of Europe where there is a kind of the clash of imperialisms in a way also, taking NATO, taking America, taking the European model, and this multipolar logic which starts few years ago and now is like growing more and more into more conflict logic. Yeah. In the same time, we have kind of the eruption, explosion of a digital culture, digital infrastructure, digital model of cultural production and distribution, and or production of goods in that form, and in the same time it is something what is going also in the let's say techno-feudalism. The concentration of capital, the concentration of ownership is more and more strong, and the direction is like this is one-way direction. That's somebody who would like to keep this topic narrations recognize. Yeah, and in other hand, in that like a next context is our field of cultural production that we are at the Academy of Fine Arts now. There is a group of students that try to build kind of a let's say utopian positive way of thinking in this context, but what we can do from the position of cultural producers, what we can do in this in that both context. Even we try to be interdisciplinary, even we try to be, I don't know, utopian in that way. So this is the question to the person who is daily in the different field of knowledge production, but still the innovations and thinking about some non-linear practices, I think it's something common for us, and also this is why we are in the Pacesetters project, and we try to build new direction and new rhythms for the future. Oh dear. we could add the fourth crisis or fourth problem to that, sort of the the environmental and climate change problem that causes the further turbulence when we start implementing all climate policies. Then some people lose jobs, some get richer, some get poorer. At the same time, climate change kills people in mostly in poor countries. You think of heat waves, floods, and so on. And then you add all these other, sort of directions you would, or what did you call them? The three things you described. Like a new liberalism changing to new imperialism. Yeah. What's the sort of common name to the directions or changes or, and it doesn't sound like utopia to me. It sounds like dystopia to me. And how do you turn this sort of the movement towards dystopia into utopia? I don't know. But it requires quite a mindset and sort of paradigm shift in our heads, I think.
It's, you know, when I'm sort of, as some of you might know, I'm working on climate change and climate change policies. And they're particularly interested in impacts and how do you make this very rapid transition we're undertaking just so that people want to go to that direction, that you don't cause dystopia if you talk about climate change. And then you get this question like, you know, but do we know what the future without burning fossil fuels or the climate-friendly future, what it's going to look like? And no one knows. So, and I think this is where, you know, I see artists coming in and helping people to imagine this new, better, and this is kind of utopia. And then you can add all these other crises, you know, as you rightly said, what's happening in Ukraine and the sort of Russian government or Putin's government, let's call it this way, threatening the Eastern European countries. So, you know, basically the three Baltic states are sort of in the state of waiting, you know, or preparing for war. And that's not the place you want to live. That's not the world you want to live in. And then add that to the climate crisis, and you know the sort of climate change impacts plus rapid the policy impacts, people losing jobs, getting poorer, energy prices going up, then the threat of war, loss of life, lost hopes. All that on top of that, and then you see that what you kind of called sort of new imperialism. It's not just Putin's government, but it's happening from China's side, and kind of redistribution of world power. I think sort of the idea of sort of keeping the hope, you know, from artist side. And not. I know there's a sort of place for that art also that shows the damage, that shows the pain. But I think we need much more that type of art that gives people hope, and that helps us to imagine the future, or utopia, as they were saying. I'm not sure that I answered your question, but that's something, you know, at least from climate perspective, is completely missing. What you see with of art is about loss of one or the other, or icebergs, or you know, loss of, or dying polar bears, or body bags with dead people, or you know, going to that direction. And I was just listening to someone who works or builds computer games, and he kept telling me that, and in order to combat climate change, they're going to make like computer games where everyone will die when climate change continue. And I don't think that's the way of going. I'm not sure that I answered your question, but at least you managed to provoke me. Maybe it's not the answer, but I'm not sure it was the question. Yeah, but I could also ask you as an economist about some possible directions, alternatives to that's what's happened in that field, like a circular economy, creative economy as a big idea. What do you think about them? What is possible to do from a local position? What is necessary to start as a change in the global system, because in other ways it's impossible to do anything? It's a very good question, isn't it? You know, we have lived probably now around 70 years in the world where most of the world believes into neoliberalism. And also, if you look at economics as a discipline, then the so-called neoclassical school that is very supportive, that's, you know, very supportive of neoliberalism, is the prevailing school.
And it's very interesting that this is the economics everyone knows about, or most people, and talk about. But there are other schools of thought that are not as prominent as that very neoliberal thinking. That is more based on sort of shared economies, that sees people as social creatures. And these economists can't get the papers published in journals, in main sort of the most important journals, because the sort of neoliberal economists, neoclassical economists keep saying that these are not economists, because you need to believe, you have to believe into invisible hand. You need to believe that everyone is rational and every person is selfish. But life and everyone optimizes constantly, has sort of, our heads are like computers. We make always the cheapest choice, and we also always see like when we get the maximum profit, the maximum benefit. But life doesn't work like this. And there's also quite a bit of turbulence in economics as a discipline at the moment. At this recent years, particularly it started with a financial crisis. So at the beginning of, there was 2007, 2008. And now with COVID, it has become even more like kind of, what's the word I'm looking for? There's much more sort of talk and thinking around that the economics on the way we have advised people or governments as economists has to change. And people do write papers. So the economics as a discipline also is changing. But there's a long way to go because we still keep, teaching the easy way where people are like, I can't even say machines, but are more or less behave like machines. And so there's a lot of sort of movement towards like acknowledging that people don't make rational decisions, acknowledging that your own benefit is always not the most important thing, that you do things that are not beneficial for you but support others, and they sort of need to move. Some people say it's moving backwards when you move back to sort of the very local collaborative economists. So let's say these are economists if you make changes and working together and supporting each other. And I think this is what we need at this very moment. It's not all about like, the same applies to climate change. It's not all about like, leaving everyone, to do their own thing and leaving people behind, and if they can't survive or let them die, then if they lose their jobs, it's their problem and so on. So that's this kind of thinking is also going on, and we're just about to publish a paper on the new ways of thinking in economics. There are many emerging new I won't say schools, but sort of alternative economic thinking streams, or whatever you like to call it. Justice. So why did I pick the word justice? And you have the first slide already. I've got my slides are 5 in 1, so I was allowed to because I'm not very skilled when it comes to IT, and I couldn't put my 5 slides into one. But so that's my first slide. And justice, the concept of justice, why it's very important for me, and I think why it should be very important to everyone. So we know science tells us to reduce emissions by 50% by 2030. So we know that. So we're not questioning that. We have the technologies to do that. We know what we need to be doing. We also know how to, because climate change is already happening, we also know how to live, what we need to do to live with those changes. So in other words, we need to adapt. So in the EU, I'm using the EU Fit for 55 package here as an example. So EU is
a leader in climate policy in the world and has decided to reduce emissions by 55% compared to 1990 and do it by 2030. So it's the picture. What you see here is from either from the DG Klima or European Parliament, I can't remember. But what you see is a paper boat on a relatively calm sea. There seems to be enough wind to sail smoothly to the target. But the reality is very much different now. Firstly, the geopolitics has changed. We're still living the consequences of COVID, so the context has changed. But what we're trying to do is to change our economies very fast. And this goes through structural change. So we need to change. We need different industries, different ways of producing energy, and this transformation is not similar to those we have lived already, or people have lived through already, because it needs to happen very fast. So practically what we're seeing is something that's very similar to command economy. So we have to change, we have to set targets, tell industries what to do, and we're trying to do it in the context of market economy, free markets. And what this means that there'll be losers and there'll be winners, winners and losers. Next slide, please. So now we're starting to implement the policies, and Rom already mentioned the farmers, and you suddenly see protests. People coming on the streets and saying that was the farmers also were protesting against the new climate targets for them, 2040 targets. See, next slide. Then you see the head of Belgian central bank saying that policymakers have to be honest, this transition makes us all poor. Next slide. Then example from Norway. So this picture is sent to me by a friend of mine who works in the Ministry of it's an energy and oil in Norway, and where Greta Thunberg and Samis were blocking the door, and he didn't get to his office. So as you can see, there's loads of perceived or real injustices related to that transition when we have started implementing climate policies. And these need to be dealt with. Next slide. So IPCC also tells us that what we need, that the human factors are really important when it comes to fighting or tackling climate change, so that we need to trust each other. Certainly we don't. So some people are scared that something will be taken away from them. We need to share the burden. We're trying to do the burden sharing between member states, between people, but we also need to share the benefits. And it looks like that some people believe that they won't benefit. Collaboration. We need to collaborate, work together, and something we need to learn also. And recognition for these steps that have already been taken, but also recognizing that some can't move as fast, and also recognizing that there are people who are already marginalized, and that these people will need to face, or will have to face, negative consequences of climate policies. And that this is very much related to the concept of just transition. So if people don't feel that the transition is just, then it's very difficult to move fast, almost impossible. But I think when we think of pace setters and think of all these concepts that IPCC is showing us, then can we really imagine our future when there is no fossil fuel burning anymore? I don't think we can. Can those people imagine that what are the benefits they gain who now feel that they're going to lose their jobs? Or this coal industry or farmers? So I think PACETS has a role here, sort of to help people to see what the benefits will be.
or also just imagine the future, like without burning fossil fuels. What would it look like? We don't know. And that makes us feel, even if we don't really, actually don't suffer from the injustices, that makes us feel that there are injustices, or might be. So it's something we really need to think. And I think this project can help us to imagine and help to remove those barriers that we face now to implementation. And I think I stop here. Thank you. Another field of our mapping of this context is the digital aspects and digitality itself, and the question about possible movement in this field. That we try to do some innovative practices in small scale. We are asking about some alternative in front, because it's like a parallel set of questions. How to be response into that crisis and into that centralizations of production and distribution of content in the digital space, infrastructure, and so on, and how to recognize the impact into some alternative. That's because I think still, if we try to be alternative in small, let's say, way of production, which is more low budget, which is more like a collaborative, which is like the network that we try to build. But still, I think we're like not. We're like blend into that's measurement methods, or how to recognize our possible positive movement impact. That's I searching for some maybe another word, but it's the best one. No, I think its impact is the good. It is tough because, as you said, if the industry is controlled, or the industry is controlled by big players, and you're trying to it's a similar, so if I can draw a parallel between the economics discipline, between economics and discipline, and what you're saying. So economics is discipline, you have the neoclassical school, and then you have many small schools emerging that can't kind of get through, can't get recognized, although they're much more realistic and much more like human-centric. And they can't, because they're small. But they keep going, and over the years, and there are more emerging. And I think it's all positive if you have more alternative thinkers emerging, because it just takes time when it breaks through. But the main advice is not to give up. Just making connections, finding people who think like you, and keep going. So we were just looking at different sort of emerging schools, new schools, new thinking in economics, and we found that there's around 20, close to 20 already, and they're emerging. So, and the people, that time when you want to give up. I remember when I started working on climate policies, and about 10 years ago, I decided that that's it. Nothing is happening, no one is listening. Now it's just, I need to do something different. And then I did say like that, okay, that's enough. I'll just become an economist and just work on government policies, and don't look at the climate issue because no one is listening. But now, 10 years later, we're starting to break through with this science, with research, and
So it's just time, but and giving the more small alternative, digital projects, digital enterprises emerge, particularly few for sharing, But I know it's tough because you also need funding and all that, but the more chance you have. But it's not an easy place to be. So it's not very positive, isn't it? But still, there is searching for, I don't know, there is somebody noise in our. It sounds like a war. Wherever we turn, we witness the triumph of capital. Capital has prevailed everywhere. In warehouses, factories, offices, universities, even in public hospitals, in the media, in space, but also in the microcosm of genetic engineering. So how do I dare claim that capitalism has been killed? By whom? The deliciously ironic answer is that capitalism was killed by its own hand, by capital. If I am right, the issue is not what AI will do to us in the future, but what has already happened. Capital became so dominant that it mutated into a variant so toxic that, like a stupid virus, it killed off its host, capitalism, replacing it with something far, far worse. This new mutant capital that killed capitalism lives in the proverbial cloud. So let us call it cloud capital. What is cloud capital? What makes it so different? Cloud capital, of course, does not really live up in the cloud. It lives down on Earth, comprising network machines, server farms, cell towers, software, AI-driven algorithms, and of course it lives on our ocean's floors, where untold miles of optic fiber cables rest. Unlike traditional capital, from fishing rods to the steam engines of the Industrial Revolution, to today's modern industrial robots that are produced means of production, cloud capital does not produce anything. It comprises machines manufactured so as to modify human behavior. That's what Amazon's Alexa, or Google's Assistant, or Apple's Siri is. It is a produced means of behavioral modification. It is a machine, a piece of capital, which we train, to train us, to train it, to train us, and so on and so forth, to determine that which we want. And once we want it, the same network machine sells it to us directly, bypassing markets. As if that were not enough, the same machinery succeeds in making us sustain the enormous behavioral modification machine network to which it belongs with our free voluntary labor. We are sustaining it as we post reviews, rate products, upload videos, rants, photos. We help reproduce cloud capital without getting a penny for our labor. In essence, it has turned us into its cloud serfs. Meanwhile, in the factories and their warehouses, where waged proletarians work under increasingly precarious conditions, the same algorithms that modify our behavior and sell products to us directly, those algorithms are deployed, usually by digital devices tied to the workers' wrists, to make proletarians, workers, in the warehouses, in the factories, work faster, to direct and to monitor them in real time. I started by saying that wherever we turn, we stumble on the triumph of capital. But it is cloud capital that is the real winner. It is amazing how it performs at once 5 roles that used to be beyond capital's capacities. Cloud capital grabs our attention. It manufactures our desires. It sells to us directly, outside any traditional markets, that which is going to satiate the desires it made us have.
Cloud capital also drives proletarian labor inside the workplaces. And it elicits massive free labor from us, the cloud serfs. Is it surprising that the owners of this cloud capital, let's call them cloudalists, that these people have a hitherto undreamt power to extract gargantuan surplus value from proletarians, untold quantities of free labor from almost everyone, and mind-numbing cloud rents from vassal capitalists, from sellers? Is it a wonder that they are vastly more powerful than Henry Ford or even Rupert Murdoch could ever be? Hang on, I hear you say. Is Jeff Bezos really different to Henry Ford? Aren't they all a species of monopolists? No. Amazon.com is not a monopolistic capitalist enterprise. The moment you enter Amazon.com, you have exited capitalism altogether. Sure enough, the place is teeming with buyers and sellers. So yes, it is an enormous trading platform. But no, a market? It certainly is not. One man called Jeff owns everything. But he's much, much more than a mere monopolist. Jeff doesn't own the factories that produce the stuff sold on his platform by traditional capitalists who have to use it to ply their trade. What he does own is more important. Jeff owns the algorithm that decides which products you see and which you don't see. The very algorithm that you have trained to know you perfectly so that it matches you with a seller whom it also knows perfectly well, with a view to maximizing the probability that every such transaction will generate for Jeff the highest rent that Jeff can charge the seller for what you buy. Up to 40% of what you pay is pocketed by Jeff, the cloudalist. The mind rebels at the enormity, but also the radical novelty of this kind of exploitation. The same algorithm that we help train in real time to know us inside out, that same algorithm both modifies our preferences and administers the selection and delivery of commodities that will satisfy these preferences. If you and I were to type electric bicycles or binoculars while in Amazon.com, you and I would get totally different recommendations. In a traditional market or shopping mall, it would be as if you and I were walking next to each other, our eyes trained in the same direction, in the same shop window, but we were to see different things, depending on what Jeff's algorithm wants each one of us to see. Everyone navigating around Amazon.com, except Jeff Bezos, of course, everyone in Amazon.com is wandering around in an algorithmically constructed isolation, as if in a panopticon, where, unable to see each other, we only see Jeff's all-seeing algorithm, or more accurately, only what his algorithm allows us to see with a view to maximizing his cloud rent, which is of course today's version of the ground rent that the feudal lords used to extract from their vassals and their peasants. This is not capitalism. Ladies and gentlemen, welcome to techno-feudalism. How did cloud capital kill capitalism? How did it rise up? Who paid for it? Capitalism, lest we forget, had two pillars: markets and profit. Of course, markets and profit remain ubiquitous. Nevertheless, cloud capital has evicted both markets and profit from the center of our socioeconomic system, pushing them out to its margins and replacing them. Markets, the medium of capitalism, have been replaced by cloud thieves, digital trading platforms like Amazon.com or Alibaba, which, as we saw, look like but are not markets. And profit, the fuel of capitalism, well, that has been replaced by its feudal predecessor, rent. But specifically, a new form of rent, a cloud rent, that must be paid for access to those cloud thieves or digital platforms. So how did cloud capital emerge? It began life in the late 1990s when the original internet, which was a commons, it functioned as a capitalism-free zone. That original internet, Internet 1.0 if you want, was privatized by the emergent big tech.
And who paid for the trillions it cost to manufacture and to accumulate cloud capital so quickly in the hands of so very few cloudalists? The startling answer is the G7 countries' central banks, mostly. How did that happen? Well, by accident, or to be more precise, by crisis. After the financial sector collapse of 2008, our central bankers printed up to $35 trillion to bail out the bankers at a time when the governments were subjecting our peoples to harsh austerity. Capitalists were clever enough to foresee that the many would be too impecunious to buy their stuff. So instead of investing, they took the central bank money to the stock exchange and the bond markets, where they bought shares, bonds, along with yachts, art, Bitcoin, NFTs, any asset they could lay their hands on. The only capitalists who actually invested in capital were big tech owners. For example, 9 out of every $10 that went into creating Facebook came from these central bank monies. That's how cloud capital was financed and how the cloudalists became our new ruling class. As a result, real power today resides not with the owners of machinery, buildings, railway and phone networks, industrial robots. These old-fashioned terrestrial capitalists continue to extract surplus value from wage labor, of course. But they are no longer in charge as they used to be. They have become vassals in relation to the owners of cloud capital, of the cloudalists. As for the rest of us, we have returned to a former status as serfs, contributing to the wealth and power of the new ruling class with our unpaid labor, in addition to the wage labor we perform when we get a chance to do it. But surely, someone will say, this is still capitalism, isn't it? So you're still unconvinced. I know it is hard to part with the term, with the word capitalism. It is not just liberals who think of capitalism like fish think of the water they swim in as natural. Socialists too need to feel that our purpose in life, the reason why we came on this earth, is to overthrow capitalism. The news that I bring that capital beat us to it, and now we have something worse in capitalism's place, that news is hard to accept. Indeed, it is mostly my fellow traveling leftist friends who try to dissuade me, to convince me that yes, cloud capital may be important, but this is still capitalism, mate. Let's call it rentier capitalism or monopoly capitalism, they suggest. But that simply will not do. Cloud rent is not like ground rent, because it requires massive investment in new tech. And it is not monopoly rent either, because Bezos and Zuckerberg, instead of monopolizing markets to sell their manufactures, like Henry Ford and Thomas Edison did, Bezos and Zuckerberg have replaced markets and have no interest in manufacturing anything, unlike Henry Ford and Thomas Edison. How about surveillance capitalism? Again, no, it won't do. Cloudalists do not simply use algorithms to brainwash us on behalf of advertisers in an otherwise capitalist setting. No, cloud capital reproduces itself through our free labor. It directly exploits waged labor, and it squeezes cloud rents from vassal capitalists in trading platforms that are not markets. This is not capitalism, folks, any kind of capitalism. But what about the observation that techno-feudalism is parasitic on the capitalist sector within it? Yes, it is true. Were the conventional capitalists to die out, cloudalists would perish, unable to skim off cloud rents from the manufacturers. So what? After capitalism overthrew feudalism, capitalists were also parasitic on landowners, in the sense that without private land producing food, capitalism would wither. Similarly now, while the traditional capitalist sector feeds techno-feudalism, it is cloud capital and cloud rent that dominate. Does it matter whether we call it techno-feudalism or some form of capitalism? At this point, it is important to recall Marx's maxim that the point is not to interpret, but to change the world. So does it matter if this is still capitalism or whether we call it techno-feudalism? I think it does. Recognizing that our world has become techno-feudal helps us grasp the enormity of what it will take to organize the victims of exorbitant power, the exploited, who now include not only wage laborers,
but also the hordes of cloud serfs who are reproducing the very cloud capital that keeps them in a state of deepening precarity. The concept of techno-feudalism drives home the point that organizing auto workers and nurses, while still essential, is insufficient. It elucidates what it will take to organize the movements against the fossil fuel cartel when our means of communication are run on cloud capital primed to poison public opinion. It explains how the shift to electric cars caused German deindustrialization, as profits due to precision mechanical engineering are being replaced by rents extracted by owners of the cloud capital keeping tabs on the drivers' routes and in-cabin habits. Elon Musk's decision to Well, what we do, we stay. oder anderem Audiogerät abspielen, kann erheblicher Schaden an den Lautsprechern entstehen. Bitte stoppen Sie jetzt diese Diskette. Please stop this disc now.
personal experience, collective body. Anybody else? You want to play? We are still here to play with you. If not, we are slowly going to Krakow.
Mass media have always influenced people's views, and their rapid transformation in recent years contributed to radical changes in the world. Social networks are developing intensively, powerfully, subtly and comprehensively, influencing the consciousness of humanity. Russia spreads the web of informational poison. They did not invite correspondents. This is in the past, but they invited heads. Imagine Hitler inviting media heads from England, USA, Canada to his headquarters and personally teaching them how to live, and how he is holy and goldy, even peace-loving. It seems to me that after this, they would simply not be allowed into these countries. But the Russian dictator was listened to with open mouth. Some time ago, no one could have thought about such a press conference. The
Zombification of the world's populations is rapidly gaining momentum. All this can lead to creating the possibility of justifying the path leading to the abyss of world war. The dictator, whitewashing his actions, gradually erases the boundaries between bloody medieval war and nuclear collapse. This is why the urgent need arises to create a powerful, decentralized field for informational resistance to Russian propaganda, to unite modern creative information centers in the most countries of the world, immediately create competition for state and private media in countries with monopoly controlled centers. The unification process can be based on the example of creating the informational space truth about peace. It is not clear yet what this peace is and what this place will be, but it urgently needs to be created and developed. We can and we will mobilize the world's creative part of humanity to liberate the world from carriers of war. Peace propaganda will gradually cool the hottest heads of Russian war revanchists. We will refer more to the main divine teaching which entirely leads humanity to peace. We will achieve peace and the victory of truth. Glory to Ukraine. Attention and
for not paying attention either. See you. AI visuals by Lorenzo. Thank you. AI visuals by Lorenzo. AI visuals by